యా హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్. ఈరోజు మనము మన ఎసెన్స్ గ్రూప్ సైంటిఫిక్ డిస్కషన్స్ లో భాగంగా ఈరోజు గ్రావిటీ అనే అంశం మీద మనతోటి డాక్టర్ కె శ్రీనివాస్ రాఘవ్ గారు మనకు ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వబోతున్నారు. డాక్టర్ కె శ్రీనివాస్ రాఘవ్ గారు పై మ్యాథమెటిక్స్ అసోసియేషన్, చెన్నైలో ఉన్నటువంటి పై మ్యాథమెటిక్స్ అసోసియేషన్ లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయన మ్యాథమెటిక్స్ రీసెర్చర్ గా కూడా తన పరిశోధనలను ఈ రోజుకి కొనసాగిస్తున్నారు. అయితే ఆయన ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ విషయాలు ఏంటంటే కాస్మాలజీ అండ్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్. అయితే ప్రతి ఆ, మనిషికి జీవితంలో ఒక మలుపు తిప్పే సంఘటన అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో ఆ, కొంతమందికి అది చాలా ఎర్లీగా వస్తుంది అదృష్టవంతులకి, కొంతమందికి కొంత లేట్ గా ఆ మలుపు తిప్పే ఒక సంఘటన జరగవచ్చు. సో మనకి శ్రీనివాస్ రాఘవ్ గారికి అట్లా జీవితంలో మలుపు తిప్పిన సంఘటన ఏంటి అంటే, ఆయన దాదాపు 8 ఏళ్లప్పుడు శ్రీనివాసన్ రామానుజన్ గారి పరిచయం జరగడం, అంటే అతని పుస్తకాలు చదవడం అలాంటిది. సో ఆయన రామానుజన్ చేసినటువంటి పూర్ణ సంఖ్య విభజనలు, రోజర్స్, ఆ సర్వ సమానతలు, ఇలాంటి కొన్ని అంశాలు ఆయన చదివినప్పుడు చాలా చిన్న వయసులో ఒక కొత్త ప్రపంచం అతనికి పరిచయమైనట్టు, ఒక మార్మిక ప్రపంచం తనకి పరిచయమైనట్టు ఆ, అతనికి అలాంటి ఒక ఇది జరిగింది, ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కలిగింది. సో అప్పుడే అతను ఏంటంటే తను మ్యాథమెటిక్స్ లో రీసెర్చ్ చేయాలి అనే ఒక దీంట్లోకి అతను వెళ్ళిపోయారు అన్నమాట. అలాగే అతను క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ లో ఆ, ఇప్పుడు మన కంప్యూటర్ లో చేస్తున్నటువంటి వేరియస్ గణాంకాల కంటే అంతకంటే వేగంగా ఆ, చాలా పెద్ద ఎత్తున ఆన్సర్స్ రాబట్టడానికి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని కూడా డెవలప్ చేశారు అతను. అలాగే హైపర్ జామెట్రీ, క్యూ సిరీస్ అలాంటి దాంట్లలో ఆయన చేసిన ఆవిష్కరణలకి పేటెంట్స్ లభించాయి. తర్వాత క్వాంటమ్ థియరీపై ఆయన త్వరలో ఒక పుస్తకాన్ని కూడా తీసుకురాబోతున్నారు. ఆ, ఆయన ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ పీరియాడికల్ సిరీస్ లో అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ లో, దాంట్లో కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నారు. తర్వాత ఆ, ఆయన ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో గణిత దిగ్గజాలు అనుకునే వాళ్ళు అయినటువంటి జార్జ్ ఆండ్రూస్, బ్రూస్ బెర్నార్డ్ అండ్ కెన్ ఓనో, ఫ్రాంక్ గార్వన్, ఇలాంటి వాళ్ళ గొప్ప గొప్ప మ్యాథమెటిషియన్స్ తోటి కూడా ఆయన చాలా క్లోజ్ గా ఆ, తన సంబంధాలను కొనసాగిస్తూ వాళ్ళ ద్వారా ఈయన రీసెర్చ్ తోటి అనుసంధానం చేసుకుంటూ వాళ్ళ ద్వారా అభినందనలు కూడా పొందుతున్నటువంటి వ్యక్తి. అయితే మనకు గణితంలో ఫీల్డ్ మెడల్ అనేది ఒకటి ఇస్తారు, అంటే సైన్స్ లో నోబెల్ ఎలాగో గణితంలో ఫీల్డ్ మెడల్ అలాంటిది. సో ఒక రకంగా రీమన్ హైపోథెసిస్ అనే ఒక అంశం మీద తన పరిశోధనలు కొనసాగిస్తూ, మేబీ ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ నైస్ వెల్, మన భారతదేశం నుంచి ఫీల్డ్ మెడల్ అందుకోబోయే ఒక యువ సైంటిస్ట్ కూడా అని మనము నమ్మొచ్చు. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మనం చాలా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళని గుర్తిస్తాం, కానీ మన దేశంలో మన మధ్యన ఉన్నటువంటి మన తెలుగువాడ అయినటువంటి తెనాలి ఆ వాస్తవ్యుడైనటువంటి శ్రీనివాస్ రాఘవ లాంటి వాళ్ళని మనం గుర్తించడం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, అరుదుగా ఉంటుంది. సో అటువంటి ఒక ఉన్నతమైనటువంటి భావాలు కలిగి, అలాగే ఉన్నతమైనటువంటి పరిశోధనలు జరుపుతూ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పేరు తెచ్చుకుని ఇంకా తన తన ముద్రను నిలబెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి శ్రీనివాస్ రాఘవ్ గారిని ఈరోజు మనం వెల్కమ్ చేద్దాము. సో ఆయన ఈరోజు మనకి గ్రావిటీ, అంటే గురుత్వాకర్షణ అనే ఒక దృగ్విషయానికి సంబంధించిన ఒక అందమైన కథని అతను మనతోటి పంచుకోబోతున్నారు. సో ఐ వెల్కమ్ శ్రీనివాస్ రాఘవ్ గారు టు కంటిన్యూ దిస్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ విరించి గారు. ఎసెన్స్ గ్రూప్ లో చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళందరిలో నేనే చిన్నవాడిని, కానీ చాలా మంచి ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి నేను ఇన్వైట్ చేసినందుకు కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐఎమ్ a mathematics researcher, but I have a tremendous interest in astrophysics and cosmology, with a natural interest for every science student. Today, I have selected a topic, a very general topic, a universal topic, the gravity. But I titled it as a story of gravity because the gravity story is the story of the universe. If we follow the gravity, we can find the beginning and ending of the universe. That much importance is gravity. So, in science,
every theory often begins with a simple question, whatever the question, simple question, a silly question. Someone proposes an idea or invents or discovers something, others refine it into a proper theory with some mathematical equations or with some framework. And later generations develop it into practical applications or broader, more general theories. So scientific progress often begins with a simple theory. So the same as with the gravity also, from falling stones to curved space-time, black holes, gravitational waves, and quantum gravity. So this is the timeline of the gravity. Almost it began with 2,300 years ago. A simple thought: the story is not a straight replacement of old ideas, but uh, but by new ones. Every time a new idea is covering, a new idea is developing the concept of the gravity. It is a sequence of the deeper invariants. Place, the important points are place, motion, force, geometry, and quantum information. This quantum information is the modern thought. So the story of the gravity in a proper way starts with Aristotle. We can see some Indians, some saints or rishis, even in Vedas, uh, they mentioned about the gravity, Gurutvakarshana Siddhanta. In our Vedas also, they mentioned about that. But as a proper theory, as a scientific theory, it starts with Aristotle. So the first question, the simple question is, a stone falls, but the moon also falls around Earth. Everyone has seen apple fall. But here is the deep question. Why does it fall down? Why does the moon not fall down in the same way? Because if we throw the apple into the space, just like moon, there are also two bodies in the space. But why moon is stable, but why apple is falling? Today, we'll follow one of the greatest stories in science, how human beings moved from asking why stones fall to predicting the planets, black holes, gravitational waves, and perhaps even wormholes. We have, in science, we have four forces. First one is gravity, and second one is strong nuclear force, third one is weak nuclear force, and the fourth one, an important one, is electromagnetic force. In all of these four forces, gravity is the weakest force in nature, but it controls the largest structures in the universe. So, why gravity is important? What gravity must explain? If we make a theory about gravity that covers these 4 points, the simple point: a stone falls, but the moon also falls around the earth. This is the first point, important point. Next is planets trace stable paths for billions of years. We have to provide a proper explanation why planets are stable, following the paths for billions of years. Clock ticks differently at different heights and different speeds. Why is this difference happen? And the next important point is light bends near massive objects. Black holes trap photons, galaxies cluster. We see all these answers to these questions in the further talk. So first we have Aristotle, a universe with natural places. We have earth, water, and fire were thought to seek the place. Falling was not an universal attraction, but return to order. Heavier bodies were expected to fall because faster because they had more earthiness, because they belongs to earth. Aristotle thought like this: the heavens were treated as perfect and circular, unlike terrestrial change. Because his thoughts are based on the symmetry, more like symmetry. He thought that any object thrown from the earth can come down because it belongs to earth. He thought like that. It is somewhat like a primitive thought. There is no logic for this. Just by observation. Qualitative cause. Nature seeks order, not measurement. So he observes symmetry, not geometrically. It is just an observation.
he don't have any theory or technicals or any tools to measure. So it is a primitive thought. So why Aristotle's gravity theory failed? This is very important. Aristotle produced a coherent world picture, but not a mathematical law. He don't have any advanced tools to develop his theory. The decisive weakness, he trusted ordinary experience without isolating air resistance because he don't have any experimental experiments or labs to isolate the air resistance. The scientific turn was us to ask nature quantitative questions under controlled conditions. So modern result, acceleration is approximately equal to acceleration due to gravity for all masses when air resistance is negligible. This is his thought, but he don't have any tools or experiments at that time. And next, Copernicus, moving Earth, moving minds. Before Copernicus, lot of people thought Earth is the center of the universe. All planets, including Sun, is surrounding it is moving towards the earth or surrounding the earth. So he proposed that at that time that is a revolutionary idea. He proposed that sun is the important point in our solar system. He proposed the solar system model, heliocentric model. So he solved that sun is in the middle and every planet is moving towards the sun and surrounding the sun. This is a revolutionary idea. And later Newton supplied the proper mathematical framework for his ideas. And after that, a proper and a scientific theory developed. The experiment came into the picture. The Galileo is a most important person in our scientific development. So he proposed that inclined planes slowed falling motion enough to measure it. Motion caused can be expressed by ratios, distances, and times. He proposed these ratios, distance, times measuring. So inertia began to replace the idea that motion always requires the continuous mover. Here you can observe that inertia is an important word here. So he introduced that, and he made a telescope, connected mechanics to the heavens. He observed with heavenly bodies with the telescope and developed his theory. He always believed that nature is written in the mathematical language, but he don't have any advanced tools or mathematical laws. He developed his own. Depends on the Copernicus laws. And after that, Galileo proposed this. Falling bodies reveal a law. That is, distance is directly proportional to time square. He proposed that some simple theories, which later developed as mathematical theories. Actually, you can see these are Newton formulas, but Galileo gave a form. Galileo imagined a form for this. Distance grows like time square. That is, distance is directly proportional to time square. This is the first mathematical or scientific formula we have for the gravity or for any astrophysics formula. This is the first basic formula. And after that, Tycho Brahe measured some distances using telescope and light experiments. He proposed some theories with numerical data, astronomical data, and that data is very important. He observed the orbits around the sun and importantly Mercury orbit and the main Jupiter's orbit. He calculated the distance from the sun and developed some data. That data is very very important for Newton to develop his theory. And after that, very important person, the most notable person in our scientific development, Newton. Not the apple, but the question it asked. Why does the apple fall down while the moon does not crash? This is the most important question. Sorry. Everyone has seen the apple fall.
But here is the deeper question: why does it fall down, and why does the moon fall down? Moon does not fall down in the same way. If you can see, a teeny magnet, a teeny magnet can lift a paper clip against the gravity of the whole earth. If you can go and lift your hand, that is, you are opposing the whole gravity of the earth. That much weaker is the gravity. But why it attracts only apple? Why a moon is not falling down? This is the question Newton asked himself, and he got partial answers from Galileo and Copernicus. If you can drop a pen, chalk, or a small ball, who pulled these objects down? There is some mysterious force, or the earth is pulling down, or any curved surface, or something even deeper force is there that is pulling the objects. Aristotle gave one answer, and Galileo corrected it. Newton gave a mathematical law, and Newton's leap. The moon is falling continuously around the earth. Newton found this. Moon is also falling like an apple. The same gravitational attraction acts on the every mass. If you have masses like Earth and Moon, or Earth and Apple, or Moon and Apple, anything, M1 is some mass and M2 is some mass. We have a formula of Newton. He first found that force, the gravitational force, whatever the force acting between these two is indirectly proportional to 1 by distance square. That is, F is directly proportional to m1, the product of two masses over distance square. But there is some missing constant to replace this, and to get an identity to replace the direct proportionality equation. And there he got the experimental data from his previous persons like Galileo and Tycho Brahe and Copernicus, and he observed that, and he calculated the Newton universal gravitational constant. The first formula, he found that F is equal to mass into acceleration. And so, what is acceleration? He found that answer, and he replaced that with two bodies. That is, F is equal to capital Z into m1 m2 by r square. That is inverse square law, inverse square pull. Newton fused Galileo's motion, Kepler's orbits, and the inverse square law. Kepler's ellipses are not separate truths. They emerge from the gravitational force law. So Newton had a clear picture about the gravity. The result was a predictive mathematical machine. And now we have a complete picture about gravity. So gravity is not a mysterious force. Gravity is not a pulling force. Gravity is not a some unknown thing. Newton uh, Newton gave us a theory that is a complete that gives a complete theory, complete picture of the gravity. So gravity is a force act between two bodies. So m1 m2. So we have a force, gravitational force. F is equal to the force between two bodies is equal to z into m1 m2 by r square. This is a very important formula still now, even for the rockets, even for any heavenly bodies, even to measure any experiments, still scientists are using this formula. It gives almost accurate results. It is an experimental formula. So that is the universal gravitation law. That is, if we think of in a force form, it is a general formula: F is equal to G into m1 m2 by r square. But if you assume a mass as a spherical body, we have Gm by r square. And if we see in a potential form, it is somewhat differential form. 4 pi g into rho. We can see what is this potential form in the later slides. The value of the gravitational constant g is very tiny. It is almost equal to zero. But the gravity has infinite range and only one sign, that is attraction. Attraction is the only property of the gravity. Example, Earth gives acceleration due to gravity as 9.8 meters per second square at its surface. That means if you are trying to escape from the Earth, you can have at least
you can have at least 9.8 meters per second square at its surface. You have to cross with this acceleration. The same mathematics predicts falling apples, satellite orbits, ocean tides, and comet returns. So this applies to any body in the universe. So this is called as the Newton's gravitational law or universal gravitational law. So here are some problems faced by Newton's gravitational law, from pendulums to cannonballs. So orbit, what is an orbit? Orbit is equal to falling without reaching the ground. So a body has to moving on certain another body surrounding it and without falling into that body, that is called an orbit. Pendulum supported equivalence, inertial and gravitational mass track together. So it applies to cannonballs also. So tides are controlled by moon. Tides became differential gravity, that is different type of explanation for the Newtonian gravity across Earth and oceans. Comet paths could be calculated instead of feared as omens. So until now, people are thinking that gravity is some spiritual force or some sacred force. But Newton showed that gravity is just a mathematical thing. And with the proper explanation, proper scientific thought, we can trace we can track the force of gravity between any objects, however distance they are. Gravity is weak, but the range is infinite. So these are the equations Newton gave us. So velocity, v is equal to ut plus acceleration to time. V is equal to velocity. U is equal to initial velocity. So s is equal to distance. S is equal to ut plus half at square. And now these equations we can see in our primary school textbooks, in probably ninth or 10th textbooks. So that much level of theory Newton developed. So everyone can understand these formulas. Everyone can do experiments with these formulas. Sorry. So Newton showed us that mathematics is the language in which gravity becomes predictive. So now gravity is not a mysterious force. So from cannonballs to satellites. So using these formulas, we can do a lot of experiments. We can send satellites using the acceleration due to gravity. We can send the rockets, or we can calculate the speed of the asteroids. We can calculate the mass of the heavenly bodies, or we can calculate the distance between any two objects in the universe with almost a great precision, great accuracy. But there are some problems in Newtonian theory. Newtonian theory failed at some points. The main is action at a distance had no mechanism. How does gravity act across empty space? If there are no bodies in the space, how does Newton gravity explain this mechanism? This is one question. And another question is, Mercury's objects is different from other planets' orbits. That is Mercury perihelion problem showed an unexplained perihelion advance of about 43 arc seconds per century. So Mercury's orbit is somewhat different and somewhat mysterious. So Newton's gravity failed to explain this. And another problem is light bending and gravitational time delay demanded a theory where gravity affects space-time itself. In Newtonian gravity, space-time is a solid object. It is not dynamic. It is some solid object. We have to do experiments on the space-time object only, on the solid space-time object only. It is not a moving. It is not a dynamic thing. Newton's theory is still excellent when fields are weak and speeds are slow. So Newton failed to explain what if a body, what if a particle or a body with velocity almost equal to light. So we know that light velocity is much more higher and it is the ultimate velocity. But Newton theory failed to explain this. Newton theory is a limit. It is not a mistake. There are some errors.
but it is a limit up to some extent. What is that extent? And then in the year 1905, a brilliant scientist, genius, Einstein, came into the picture. Einstein's first revolution in the year 1905, Einstein proposed a special theory of relativity. It changed everything. He proposed that time and space are dynamic. Time and space are equal. We can treat time and space are equal. Time and space are modes by which we think. They are not they are not physical things. We can assume that, and we can make a theory with the space time. So they are dynamic, they are moving, they are active partners. They are not some solid things. So in Newton theory, space is absolute, but in Einstein's theory, space is an invariant. Two postulates. He depends on the Maxwell equations and Lorentz space-time. He proposes that the laws of physics are same in all inertial frames. This is his special theory of relativity. The speed of light in vacuum is the same for every inertial observer. That is, his whole theory is based on the constant speed of light. The price, time, length, and simultaneity are observer dependent. So time, length, and simultaneity are varies depends on the observer. So he proposed a formula is equal to root of 1 by root of 1 minus v square by c square. This is the very important thing. This is the Lorentz factor. This changed everything because he introduced first time the constant c in the relativity equations. So what changes when c is invariant? So he fixed that c is constant. The Lorentz factor 1 by root of 1 minus v square by c square. What if v tends to c? So delta t, the change in time is equal to the Lorentz factor into delta tau. So Einstein did some thought experiments. The famous experiment is in the lift or elevator experiment. If some person is free in the elevator and he is freely falling in the elevator, he does not feel any gravity. So the same applies for the accelerating rocket. This is the important and the happiest thought of my life. That is by Einstein. This thought changed the perspective on the gravity. So according to Einstein, in the year 1916, Einstein proposed a general theory of relativity. It is the more comprehensive theory than the special relativity. According to Einstein, massive objects like Earth and Sun bend space-time. Other objects move along the curved paths created by this bending. Imagine a stretched rubber sheet or some cloth. Place a heavy ball on it. The sheet bends. Now roll a small marble nearby. The marble follows a curved path. In the similar way, the sun curves space-time, and Earth follows that Earth like a marble follows that curved path. But add one important correction. The rubber sheet is only an analogy. Real space-time is four-dimensional, and the curvature is not just in the space, but in space and time together. This is the revolutionary thought. It is not a Newtonian theory has a fixed time, but here Einstein says the curvature is just not in the space, but the space and time in together. That is, Einstein gave us a beautiful equation. This is the equation. This is about the geometry connected with. You can see the factor 8 pi g. G is the gravitational constant and c is the velocity of light. If you can observe the factor 8 pi g by c power 4, if you have a notebook or something, just write down this beautiful equation 8 pi z by c power 4.
And if you can calculate the dimension formulas, here c power 4 by z is nothing but the force. If you can replace c by v, any velocity, by z, if you can calculate the dimension formula like mlt, we can get the force. And here pi is for the geometry, for the spherical bodies or for any bodies. For the completion of the formula, pi is very important here. And the total, the whole formula, the left side, g mu v, that is the tensor form. It is equal to the geometry of the space time place any body is equal to the something energy by force. So we get the distance. So it is same like as the Newton formula, but he gave as the dynamic of the space time. That means g mu v is like a geometry is equal to g by c power 4 is 1 by force, and t mu v is a tensor representation of the energy. So energy by force is nothing but the is equal to distance. The same, we can get the same dimension formula for the Newtonian formulas. This is an important equation, and here the complication is Newtonian formula is very simple, but here g and tau are something tensors. Those are very much complicated things. These are from matrices, a large matrices, and involves a partial differential equations. And we can see tensors are the multi-dimensional vectors. So solving or understanding these formulas is not simple. Even Einstein can't provide any simple solutions for this, but we can get a lot of solutions, different solutions, and numerical solutions also. So the conclusion is matter is not merely located in space-time. It helps define space-time. Yeah. Yeah. Good evening. So Einstein simply tells us that matter tells space-time how to bend, and space-time tells matter how to move. This is the ultimate picture, a comprehensive picture of the gravity. So how beautiful it is. Matter and space-time, these works together. How? Matter tells space-time how to bend and where to bend, and space-time tells matter how to move. Why this is not working? Yeah. So geodesics. Geodesics means dynamics of a particle. Suppose we have a point A to B, and we have a particle or a mass body X. It is moving from A to B. What is the dynamics? What is the equation for the to explain this total phenomena for a mass body or a particle moving between the points A and B? And it is in the tensor form Einstein gave us using the crystal symbols. Crystal symbols are in from the tensor or vector representations. It involves a lot of complicated matrices. An orbit is a geodesic in curved space-time, not a forced balanced circle in a space-time. This is the thought from the Einstein's theory. A freely falling particle has a zero proper acceleration, even while its coordinates curve. Light follows null geodesics. For the photon or the light, the particle of light, because the velocity of the light is the ultimate velocity, so it is equal to zero. For the geodesics of the light is equal to zero. This is the important factor in the Einstein's general theory of relativity. The general theory of relativity predictions before it becomes famous, because Newton's gravitational law has some problems. Mercury perihelion, but Einstein's theory explained it very well, and he proposed a revolutionary idea that light bends near massive objects, for example the sun, and redshift. Clocks deeper in gravity run slower. Recently we have a movie Interstellar. We can observe this. Clocks tickling very slow.
in dense gravity surfaces or bodies, and time delay. Signals passing near massive objects arrive late. This is also related to the bending of the time. And so, how to test this Einstein's theory? Here, a famous mathematician and mathematical physicist from the Royal Society of London, Eddington, he decided to test the Einstein's theory of relativity, and in 1919 he decided to experiment when the solar eclipse. He calculated with the formulas of the Einstein. He solved some equations and find out that Einstein's theory is almost perfect. He predicted that Einstein predicted that stars we are seeing, the position is false, but the actual position of the star is different because of the sun, because the sun is bending the path of the light ray of the stars. So at solar eclipse we have no sun effect. So the path of the light from the star is actually visible. Eddington calculated this and immediately proved the Einstein's general theory of relativity. These experiments became, after that Einstein became famous, and he became symbol of the genius because he Einstein imagined Einstein imagined entire universe in his brain, and really even today, um, any mathematicians or any physicists appreciated how Einstein got this idea of the mass bodies curved space time. Really, even now I'm getting goosebumps because of this idea. How Einstein imagined this idea. So imagination is very important. So in science, we have to do experiments. A new theory is accepted only after it makes the old data intelligible and new data surprising. So Einstein gave the data. So relativity is now an engineering problem. We have satellites, clocks need relativistic corrections from speed and altitude. So GPS is working because of the Einstein's theory accurately. Without Einstein's theory, we don't have any complete picture of the Earth, or we don't even use our Google Maps or GPS or internet, because every time we are calculating, we are depending on the Einstein's equations, the partial differential equation, the complicated equations, and getting those accuracy, the precision values, and the satellites and the clocks that the satellites are using with the help of the lasers and calculating the exact times between two locations on the Earth. That is how we are getting information, clear-cut picture of the of our Earth and other planets' data. So main applications are lensing, accretion disk, black hole spin, and neutron star structure. So after Einstein's theory of relativity, everyone is finding new solutions. Someone is finding black holes, someone is finding neutron stars, someone is finding wormholes, someone is doing something. Every time we get a solution, every time we are getting a new theory. That much generalized theory is the Einstein's theory. So, in the same time, in the year 1920, a mathematician named Schwarzschild got a solution, a beautiful solution for the Einstein's theory. See, this is the Schwarzschild metric. It is in the form of a matrix, and Schwarzschild derived this matrix. This is one of the solutions of the Einstein's complicated theory of general theory of relativity. You can see the factors, these factors, these are simple force factors. Force. So, what if we
What if we here observe this? What if we replace this R? That means this whole equation, that is R tends to 0. What happens? R tends to 0. Any mathematical equation, if we have a by b, what if b tends to 0 in the denominator? That whole equation tends to infinity. There is no mathematical explanation. The same happens here. What if R tends to 0? That means there is the space is almost 0. What happens? What happens to the body? We have a body with radius something, and that radius is shrinking. That means the body's radius is going to 0. What happens to the body? This is the thought the Schwarzschild metric got. So that is called as the singularity. In mathematics, if we have an equation 1 by 1 minus x, and what if x is equal to 1 or x tends to 1? That means 1 by 1 minus 1. That is the 1 by 0. That is a singularity of the mathematics. So total mathematics collapses into that singularity. So here, Schwarzschild metric is the singularity of the physics. The same thing happens. But how to confirm this? This is one of the solutions of the Einstein's equation. But what is the phenomena it is explaining? Does that really happens in the physical world? Let's see. So he proposed that 2z m by c square is the radius. So what if these two are equal? So the body's radius is shrinking and it is going to near 0. So at r is equal to 0, the classical gravitational predicts a singularity. But what is the singularity? That is the black hole. That is a black hole. So what exactly is a black hole? A black hole is a gravity taken to its extreme. That is, gravity completely dominates. Usually, gravity is a weak force, right? But here at the black hole, when the distance is 0, the radius is 0, the gravity dominates. It goes to extreme. It is a region where space-time is so strongly curved that even light cannot escape, because the speed of light is the ultimate thing in the universe, right? But here at the black hole, the speed of light cannot escape. That much gravity's power is there in the black hole. So the main equation here is R is equal to 2Gm by c square. So c square value is very much high, and the gravitational constant is very much low. So it is almost equal to 0. So if we imagine Sun as a black hole, it is about almost 2.95 kilometers. So if we imagine an Earth, when it becomes a black hole, so the radius becomes only 8.9 millimeters only. That much small object it becomes when it becomes to when it accepts the Schwarzschild metric. Einstein predicted that gravity can create waves in space-time itself. That means it is another step to another step in the theory of gravity. Einstein predicted that gravity can create waves, just like an ocean create waves on the Earth with water, and gravity can create waves. And this is a completely new idea. When two massive black holes or neutron stars spiral around each other, they shake space-time, because we saw that the black hole has an extreme gravitational force. So with that extreme gravitational force, they disturb the space-time very much. And it creates ripples, travels across the universe at the speed of light. We call them as gravitational waves. If we throw a stone into the water, ripples spread on the surface. In a similar way, ఇక్కడ మనం చూస్తే ఒక రాయిని మనం నీళ్ళలో మనం ఒక ఫోర్స్ గా విసిరేస్తే, ఆ రాయి చుట్టూ మనకి
ఈ తరంగాలు ఏర్పడతాయి. అట్లాగే ఒక మాసివ్ బాడీ చాలా ష్రింక్ అయిపోయి ఎక్స్ట్రీమ్ గా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ డామినేట్ చేసినప్పుడు స్పేస్ లో కూడా అలాంటి వేవ్స్ వస్తాయి అనేది మెయిన్ గా ఐన్స్టైన్ ఐడియా. సో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ gravitational waves, but they don't have proper explanation at that time. It is idea in 1930s, almost 100 years ago. When we detect the gravitational waves, we are not just seeing the universe, we are listening to the space time, because మనం కనుక ఈ గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ ని కనుక మనం కనుక్కుంటే, మనం చూస్తే, మనం యూనివర్స్ కాదు, యూనివర్స్ యొక్క శబ్దాన్ని, బికాస్ ఆ వేవ్స్ కెన్ క్రియేట్ సౌండ్, ఆ శబ్దాన్ని మనం వినొచ్చు. వీఆర్ లిజనింగ్ టు ద స్పేస్ టైం. ఆ స్పేస్ టైం, ఆ యూనివర్స్ లో చేసే శబ్దాన్ని మనం వినొచ్చు. అంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది. బట్ టిల్ నౌ దెర్ ఈస్ నో ప్రాపర్ experiment to detect the gravitational wave. They predicted the gravitational waves. They found some experimental data, but there is no comprehensive data to find the gravitational waves. In the year 2019, the first picture, this is the first picture of the black hole. Sorry. So a black hole has an event horizon. That means events cannot happen after that point. That is called event horizon. Photon sphere. Photon sphere is nothing but light cannot escape from that from that orbit, and the event horizon is the boundary beyond which the escape is impossible. If some object or some human being or some particle enters into the black hole, it cannot escape from the event horizon. That is the limitation. So the photon sphere is where light can orbit temporarily. After that, even light can fall into the black hole, and it is we can see the bend of the complete bend of the light time for the infinite amount of time. These are the powerful texts of gravity in extreme conditions. If you want to test the gravity, the black hole is the best place, but we cannot do the proper experiments at that. This is the however, black holes are there. This is the first image of the black hole. There is a scientific community, LIGO, detects tiny changes in distance caused by the gravitational waves. So after this black hole image, and in 2022, and recently also, LIGO conducts experiment. LIGO is from Italy. It is a big lab, conducts experiments mainly on the gravity and astrophysics and cosmology. It uses laser beams traveling through the long pipes. A passing wave stretches one arm from squeezes the other. It builds a big pipes on the ground, and testing the effects of the gravity, and find some gravitational waves, the signs of the gravitational waves. The measured effect is incredibly small. The effect is incredibly small but detectable. That means Einstein predicted gravitational waves. The gravitational waves are there. That is an important sign. These the gravitational waves. Ripples in space-time convert gravity from the static geometry into a signal we can hear. This is the LIGO. You can see these are the big pipes, big arms. They do experiments in this to find the gravitational waves. The first gravitational wave detection opened a new field of astronomy. Scientists can now study black hole and neutron star mergers directly. The wave signal carries information about mass, spin, and distance. This is like hearing the space-time vibrations.
So from Galileo or Aristotle, we are now at the place that we can see, we can hear, we can experience the vibrations of the space time. This is the a beautiful development in the theory of gravity. So these are the experimental data. The LIGO opened gravitational astronomy in this is the a separate branch, gravitational wave astronomy in 2015. A lot of research is going on. The detector does not see a picture. It measures a space-time strain history. History. That means there are signs. So there are vibrations that space-time is disturbed by gravity, but we don't have complete picture until now. And another important application of the general theory of relativity of Einstein is Einstein-Rosen bridge. That is simply a wormhole. So what is a wormhole? We now have black hole, and now we have a wormhole. What is a wormhole? A wormhole is a place connection between two regions of the space-time. Here you can see this is some point at the space, and this is another point at the space. This is the smallest distance between two spaces. You can do this experiment with the paper. Fold the paper, and suppose we have a 2 points on the paper, and mark the paper, point A and point B, and just fold the paper and make a hole. That is the smallest distance between the points A and B. And does this really happens in the space? That is the question. A black hole is nothing but it attracts everything, but the wormhole is completely opposite phenomenon. It is called as the Einstein-Rosen bridge. It is nothing but the connection between two regions of the space-time. It is nothing but the connection between 2 points, A and B. The smallest distance. What is the smallest distance in the space between the points A and B? Ordinarily, wormholes are not known to be useful for travel. So, if we have this type of wormholes, can we travel between any 2 points in the space? But this is only theoretical data, theoretical a thought. This is not an experimental thing. So scientists are thinking about this. Still, it is not in the experiments. No wormhole has ever been observed. Just like we have black holes, but there are no wormholes ever observed. And nobody knows whether the wormholes really existed or not. But it is another solution to Einstein's general theory of relativity. So, wormholes in science and fiction. Wormhole is not a normal tunnel through space. It is not a normal tunnel or normal route. It is a special structure in space-time itself. So, it is already there. Traversable wormholes may need exotic negative energy. So this is so what is negative energy? So traveling through the tunnels of the wormholes requires negative energy because we are traveling through space-time. That means sometimes we can think of this. We're traveling through time also. That means we can go past or present or future. So we need negative energy. Negative energy is a different term. They're exciting in fiction, but still in speculative in science. They are not real objects now, just unlike black holes. They are speculative. So wormhole is just a shortcut with severe conditions. We can have some point A, some point B, and the openings. It is not an easy thing. We can imagine, we can get a solution, but traveling these two tunnels and getting in the shortcuts, that is not possible. It is like just like a paradox. And after that, an important development, black holes are eating the mass of objects, just like stars or something. Those are deeper holes, but anything can escape black holes? Can anything escape from black holes? This is a very important question. And there is a popular scientist, Stephen Hawking. Stephen Hawking proposed a theory that is called black hole thermodynamics. He proposed this formula, temperature of the black hole. So black hole can evaporate.
That means Stephen Hawking showed that black holes can have a temperature. So this means black hole can slowly emit radiation. We can observe radiation from the black holes. Smaller black holes are hotter than the larger black holes. This connected gravity, quantum gravity, and thermodynamics. Now we have another picture: gravity, quantum gravity, and thermodynamics. So what are these terms? We can see that after this, and we can come back here. So what is a quantum frontier? Quantizing gravity. The ultimate goal of the modern physics is mixing these general relativity with quantum mechanics, unifying these two terms. So quantum mechanics deals with micro objects, but relativity deals with macro objects. How to merge this? How to unify these theories into a single theory? There comes Stephen Hawking's formula. There is a bridge here that is called as a thermodynamics. Black holes have an entropy related to the area of the event horizon. This is the formula. This is surprising because ordinary entropy usually depends on the volume, but Stephen Hawking showed that it depends on the area. It suggests that gravity stores information in the special way. That means he is proposing that gravity can have a memory. Gravity stores information in a special way. The black hole information problems remains a deep mystery. But how it stores? But what is inside a black hole? It is still a mystery. But Stephen Hawking's formula is the entry level for the deeper mystery to crack the deeper mystery of the black holes. So entropy and the information puzzle, this is still a mystery. Gravity plus quantum gravity plus thermodynamics, it is the deepest clue we have. But it is not at a theory, it is a clue. To achieve this, we have to find a theory that is a unified field theory or unification of forces. Einstein, in his final years, dreamed of this unification of forces. He tried a lot, but he failed. Modern physics turned the dream into Gauss symmetries, quantum fields, and geometry. Gauss symmetries is completely a mathematical term. It belongs to groups, rings, or something like that. Here, the important thing is the deep pattern is not the sameness, but the symmetry. This sameness belongs to physics, but the symmetry is mathematically. We have four forces. It is a strong force, strong nuclear force, and it is the SU of 3. This is the Gauss group. That's completely a mathematical term. And it holds quarks, gluons, and nuclei. And electromagnetic, it is the we have a simple group U of 1, charges, photons, atoms. We can see these in our daily life. Weak nuclear force, SU of 2, beta decay, and neutrinos. And we have gravity, and nobody knows what is the complete mathematical picture or or Gauss symmetry. Just like these three forces, we don't know. That is why a question mark here. And it simply explains mass, energy, and space-time. You can observe these strong nuclear force, electromagnetic force, and weak nuclear force have these particles, but gravity has only mass, energy, and space-time. The standard model or the unified field theory unifies electromagnetic and weak interactions. As weak theory, gravity still resists to join in this standard model because gravity is still a mystery. Einstein tried a lot to unify this geometry. Geometry means space-time, curvature, into the mathematical theory, connections, symmetries, particles. But Einstein failed. The program didn't succeed. But it set a deep aesthetic standard. Sorry. Einstein tried to unify gravity and electromagnetism. His attempt did not succeed completely, but inspired a search for deeper mathematical unity. A final theory must agree with both general relativity and quantum physics. We have
General relativity deals with macro objects, but quantum theory deals with micro objects. Einstein thought a lot how to unify these two objects, but Einstein failed. We have another picture now in the advancement of the gravity, the story of gravity, the quantum frontier. Here, quantum gravity means describing gravity using the quantum practicals. Until now, we see that gravity works with only massive objects or any objects with mass. But here, the quantum gravity, this is a new theory describing gravity using quantum principles. Quantum principles are only for micro particles only. But how this fits in the theory of gravity? This is the important question. This is difficult because gravity is space-time geometry itself. Gravity is not about particles or about any some specific objects. Gravity is a space-time geometry. That's it. Gravity is a force or something, but it is a space-time geometry itself. It has no special properties. Attraction and bending like these properties, geometry properties only. Quantum field theory usually assumes space-time is fixed. This is the problem. మనకి ఎసెన్స్ గ్రూప్ లో చూస్తే ఈవినింగ్ సుధాకర్ గారు ఒక క్వశ్చన్ వేశారు. ఒక క్వశ్చన్ ఒక 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 ఎక్స్ప్లెనేషన్ అక్కడ పోస్ట్ చేశారు. దానికి ఏంటంటే క్వాంటమ్ ఫీల్డ్ థియరీ యూజువల్లీ అజ్యూమ్స్ స్పేస్ టైమ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. స్పేస్ టైమ్ ని ఒక ఫిక్స్డ్ ఫినామినాగా తీసుకుంటుంది క్వాంటమ్ ఫీల్డ్ థియరీ. బట్ ఐన్స్టైన్స్ థియరీ స్పేస్ టైమ్ ని ఒక డైనమికల్ ఫీల్డ్ గా ఒక ఒక మూవింగ్ ఒక యాక్టివ్ ఫీల్డ్ గా తీసుకుంటుంది. సో the bridging, the unifying the gravity and the quantum theory is difficult. At the Planck scale is 10 power minus 34. 10 power minus 34, we cannot even imagine an object. But how does gravity works? Space-time may no longer be smooth. For unifying the gravity and the quantum physics, we have to assume that space-time to be smooth. But at the Planck scale, space-time is very irregular and it behaves something mysteriously. This is the obstacle to unify the quantum theory and gravity. But what is the road? This is the ultimate goal of the modern physics. Even if this is still a puzzle. If someone is unifying, getting equations or getting a proper theory to unify the gravity and the quantum physics, they will get a Nobel Prize. Definitely. Because that is the most important problem in the entire physics now. And there is one theory, string theory, proposes that fundamental particles are one-dimensional vibrating strings naturally gives rise to massless spin 2 particle identified as the graviton. And to solve this problem, someone proposed a string theory almost 60 years ago. String theory, that means the smallest things are strings. Smallest things are just one-dimensional objects. You cannot imagine a one-dimensional object. And normally, those are massless spin 2 particles. And those are called gravitons. So we have electron, proton, photon, and like that. So what is graviton? Graviton is a quantization of the gravity. This is a weird thought. This is a strange thought. There are many approaches to quantum gravity. That means unifying the gravity and the quantum physics. That means viewing the gravity and the quantum physics with the same theory. String theory says particles may be tiny strings. Loop quantum gravity, it is another theory, tries to quantize space-time geometry. No theory has yet been completely confirmed by the experiment. These are just theories. Loop quantum gravity, and string theory. These are just only proposed theories, mathematically consistent. మీరు చూస్తే మనకి చాలా మంది స్ట్రింగ్ థియరీస్ ఉన్నారు. ఇండియాలో కూడా అశోక్ సేన్ అని చాలా ఫేమస్. He got almost a bigger prize equal to Nobel Prize, Infosys Prize.
he published a lot of papers. Every time మన ఇండియా నుంచే ఆల్మోస్ట్ ఒక 500 రీసెర్చ్ పేపర్స్ స్ట్రింగ్ థియరీలో వస్తున్నాయి. బట్ స్ట్రింగ్ థియరీ, లూప్ క్వాంటమ్ గ్రావిటీ, క్వాంటమ్ గ్రావిటీ, ఈ థియరీస్ అన్ని కూడాను జస్ట్ థియరీస్. వాటిని ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా ఫైండింగ్ చేయడానికి ఇంతవరకు ఏ ఆధారం లేదు మనకి. సో ఆ క్వెస్ట్, ఆ మిస్టరీ, ఆ క్వశ్చన్ ఈజ్ స్టిల్ దేర్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ డిమైజ్ ఆఫ్ ద ఐన్స్టైన్ 1955 లో చనిపోతే ఇప్పటికీ కూడా యూనిఫైడ్ ఫీల్డ్ థియరీ, దట్ మీన్స్ యూనిఫైయింగ్ ద గ్రావిటీ అండ్ ద క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ ఈజ్ స్టిల్ ఎ మిస్టరీ. వై క్వాంటమ్ గ్రావిటీ ఈస్ హార్డ్? As we see here, this is the Planck length. This is about almost 1.6 into 10 power minus 35 meters. So we have to do experiments at this level. This is beyond the nanoscale, beyond the quantum scale. So how can we imagine objects? How can we imagine particles at this length? 1.6 into 10 power minus 35 is unimaginable. సో క్వాంటమ్ గ్రావిటీ మే అపీర్ ఇన్ ద ఎర్లీ యూనివర్స్. మనకి యూనివర్స్ యొక్క స్టార్టింగ్ బిగ్ బ్యాంగ్ అప్పుడు ఈ క్వాంటమ్ గ్రావిటీ అనేది మనకి ఉండొచ్చు. బట్ ఇట్ మే ఆల్సో హెల్ప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్లాక్ హోల్ ఎవాపరేషన్ అండ్ సింగులారిటీస్. వెరీ ప్రిసైజ్ క్లాక్స్ అండ్ క్వాంటమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మే గివ్ clues. That means if we can create a clock that is very much accurate, that can calculate the time from the beginning of the universe, if we can find that type of clock, మన అలాంటి గడియారాన్ని, అంటే యూనివర్స్ పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మనకి చాలా యాక్యురేట్ గా ఉండే ఒక గడియారం కనుక మనకి దొరికితే ఈ మిస్టరీ అంతా సాల్వ్ అయిపోతుంది. మనకి అంత ప్రిసైజ్ గా ఉండే గడియారం లేదు మనకి. సో హ్యూమన్ మైండ్ అలాంటి దాన్ని, అంత ప్రెసిషన్ ఉన్నదాన్ని మేబీ ఫ్యూచర్ లో క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ ఏమైనా అచీవ్ చేయొచ్చాము, కానీ హ్యూమన్ మైండ్ ఇప్పటి వరకు కూడా అలాంటి థియరీతో ఏది రాలేదు. బట్ డైరెక్ట్ గా దాన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా టెస్ట్ చేయడం అనేది ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫికల్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ లిమిట్ 10 పవర్ minus 35 meters Planck scale. So scientists are still asking whether the general relativity is the final theory. So మనం యూనిఫై చేయలేకపోయాం కాబట్టి జనరల్ రిలేటివిటీ థియరీనే గ్రావిటీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఫైనల్ థియరీనా? ఆ తర్వాత ఏది కాంప్రహెన్సివ్ గా కంప్లీట్ థియరీ ఏది రాలేదు. వీ హ్యావ్ స్ట్రింగ్ థియరీ ఉంది, క్యాజువల్ డైనమిక్ ట్రయాంగులేషన్స్, క్వాంటమ్ గ్రావిటీ, హోలోగ్రఫీ, asymptotic safety, effective field theory, but no approach has yet delivered a complete experimentally confirmed quantum theory of gravity. So until now, Einstein's general theory of relativity is the final theory. New theories must explain dark matter, dark energy, or quantum effects. Dark matter, dark energy, or quantum effects, these are new terms, but these are important. They must also agree with successful tests of the Einstein's theory. If we can find, మీరు ఎవరన్నా సరే ఒక న్యూ థియరీ, ఒక క్వాంటమ్ గ్రావిటీ థియరీ తయారు చేస్తే అది డార్క్ మ్యాటర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, డార్క్ ఎనర్జీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, క్వాంటమ్ ఎఫెక్ట్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. దాంతో పాటుగా ఐన్స్టైన్స్ జనరల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీని సక్సెస్ఫుల్ గా ఎక్స్పెరిమెంటల్ డేటాతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఎనీ బెటర్ థియరీ మస్ట్ రెడ్యూస్ టు జనరల్ రిలేటివిటీ వేర్ ఇట్ ఆల్రెడీ వర్క్స్. ఎనీ న్యూ థియరీ కనుక కనుక్కుంటే అది జనరల్ రిలేటివిటీ థియరీ తోటి కంపాటబుల్ గా ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే అది కంప్లీట్ గా కాంప్రహెన్సివ్ థియరీ అవుతుంది. సో వేర్ క్వాంటమ్ గ్రావిటీ మే షో అప్, ఎర్లీ యూనివర్స్, ఇన్ఫ్లేషన్, బౌన్సెస్, primordial gravitational waves, black hole evaporation, entropy, information recovery, something, singularity resolution. So these are the problems. High precision clocks, time dilation at millimeter scales and beyond. That means going to the almost Planck scale. The known unknown, no direct Planck scale test exit. These are only theories. Planck scale అనేది కేవలం ఒక థియరీ, ఒక మెట్రిక్. బట్ ఆ స్కేల్ దగ్గర అక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయటం అనేది ఇప్పటివరకు జరగలేదు. అది ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫికల్ట్. ఐన్స్టీన్ జనరల్ రిలేటివిటీ థియరీ ప్రతి సంవత్సరం
టెస్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారు. అండ్ ప్రతి ఎక్స్పెరిమెంట్ ఐన్స్టీన్ ఈజ్ రైట్ అని చెప్తూనే ఉంది. ఏదైనా ఒక న్యూగా ఒక ఆస్ట్రో బాడీ, సంథింగ్ ఆస్ట్రోనామికల్ బాడీ ఆర్ సంథింగ్ ఎన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ జరిగినప్పుడల్లా, even atomic clocks, those are very precise clocks, only survives in the experimental level. ఇవన్నీ కూడాను ఐన్స్టీన్ థియరీతో సరిపోతున్నాయి. బట్ ఐన్స్టీన్ థియరీ తర్వాత, జనరల్ రిలేటివిటీ థియరీ తర్వాత ఇంతవరకు మనకి అలాంటి కన్సిస్టెంట్ థియరీ, ఎక్స్పెరిమెంటల్ డేటాతోనూ థియరిటికల్ గా బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్న డేటాతోనూ సరిపోయి ఇంతవరకు మనకి అలాంటి కాంప్రహెన్సివ్ థియరీ అయితే రాలేదు. సో మనం అరిస్టాటిల్ నుంచి ఐన్స్టైన్ వరకు వచ్చి ఆగిపోయాం. దట్స్ ఇట్. ఆ తర్వాత వచ్చింది మొత్తం మనకి స్పెక్యులేటివ్స్ అండ్ థియరీస్ ఓన్లీ. సో ద క్వెస్ట్ ఈస్, ద ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. వీ హ్యావ్ న్యూ థియరీస్ ఎవ్రీ ఇయర్, ఎవ్రీ డే వీ హ్యావ్ న్యూ థియరీ, బట్ దోస్ ఆర్ నాట్ కన్సిస్టెంట్. దోస్ ఆర్ ఓన్లీ mathematical theories only. Where curved space-time belongs to general relativity theory. Curvature is now this curvature, the idea of the curvature is now an instrument, a tool. So we can see what are the applications of the general relativity. We already discussed. General relativity help us understanding gravitational lensing. It is used in GPS timing and satellite navigation. It is essential in cosmology and black hole astrophysics. Curved spacetime has become real scientific tool. This curved spacetime idea is the ultimate now scientific tool for scientists to do experiments, to do some new theories regarding cosmology and astrophysics. And these are the best books. These are best books. First course in general relativity theory and gravity. This is the important book. If you want to study gravity, this is the important book. And space-time geometry, it is completely a mathematical theory. General relativity, these are standard textbooks. And gravitation, this is a stronger mathematical references this has. And I suggest these 4 books. And also we have, if we want to study some more advanced, black holes and time wraps, and a famous book by Stephen Hawking, A Brief History of Time. And another book is Reality is Not What It Seems. This is a science fiction. And The Elegant Universe. This is also one of my favorite book. And this is also one, Einstein Gravity in a Nutshell. This is an experimental book. These are very good books. And we have movies also. The famous movie is Interstellar. We saw time dilation and black holes, wormholes concept, and Gravity, one of my favorite movie. And Contact, it is somewhat a sci-fi movie. It is very good movie. And other movies, Einstein and Eddington, A Brief History of Time, documentary about Hawking. We can see the history of the gravity here. Black holes, the edge, all we know. This is also a documentary and very informative one. So what are the next instruments of the space-time? Future instruments will test gravity more precisely. Better gravitational wave detectors will observe deeper cosmic events. Atomic clocks and quantum sensors may reveal tiny gravitational effects. The future of the gravity combines experiments, technology, and mathematics. So మనకి ఫ్యూచర్ లో ఒక గ్రావిటేషనల్ థియరీ, ఐన్స్టైన్ తర్వాత ఒక గ్రావిటేషనల్ థియరీ ఒక కాంప్రహెన్సివ్ గా రావాలి అంటే మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్స్, టెక్నాలజీ అండ్ మ్యాథమెటికల్ థియరీ, ఈ మూడితోనూ కన్సిస్టెంట్ గా మనకి ఉంటేనే అది ఒక కాంప్రహెన్సివ్ థియరీగా ఉంటుంది. సో గ్రావిటీ is still not completely understood. We know how gravity works very well in many situations, but we still don't know the true
quantum nature of the space-time. Because Einstein explained everything about gravity and Newton gave a lot of beautiful formulas. But here we have a new term, quantum. We still don't know the true quantum nature of the space-time. Gravity remains one of the science's greatest stories. So these are the questions, gravity's final riddle. These are the puzzling questions. What is space-time made of? We are now thinking about what is space-time made of? That is quantization of the space-time. Is gravity a fundamentally quantum? That means, is there any other force that is very much fundamental than the gravity? We don't know at the quantum level. How do singularities end? We have a black holes or wormholes, and how do these singularities, what is the end of these singularities? A star becomes, we have our own Indian mathematician, sorry, theoretical physicist Subramanya Chandrasekhar. He proposed an interesting theory and he got Nobel Prize for that. That is, ఏదైనా ఒక mass object 1.5 times 1.4 something into times of the mass of the sun can become a black hole. That means స్టార్ లో ఒక ఫ్యూయల్ అంటే హైడ్రోజన్ హీలియం ఆ కంబస్షన్ అంతా ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత దాని లైఫ్ టైంలో బ్లాక్ హోల్ గా మారటానికి దానికి ఎంత మాస్ ఉండాలి అనే క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ 1.5 into సోలార్ మాస్ మీన్స్ ద మాస్ ఆఫ్ ద సన్. సో హీ ప్రపోజ్ దట్. సో that becomes singularity, black hole. But what is the end of the singularity? What happens to the black hole? What happens to the future? What is the future of the black hole? We don't know. So, and another thing is, what is dark matter and what is dark energy? And where is dark energy? How to find these dark energy or dark matters? This is a beautiful question. Can all forces share a single principle? Can all forces can share a single principle? That means we have to find a unified field theory that incorporates gravity, strong nuclear force, weak nuclear force, and electromagnetic force. We have to find a single theory that can explain all these theories into a single picture. Can all forces share a single principle? What is the principle that is acting all these forces through these forces? The most incomprehensible thing about the universe is that it is comprehensible, but we don't know. We don't know. So this is about the story of the gravity. Actually ga నేను ఇది చాలా లాంగ్ గా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను, బట్ టైం కాన్స్టెంట్ అండ్ నాకు హెల్త్ ప్రాబ్లం వల్ల నేను ఇలా షార్ట్ గా ఎండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ and thank you for exploring the cosmos with me. Any questions? Yeah, thank you, Srinivas. Any discussion? Yeah, please. చాలా వండర్ఫుల్ సెషన్ అండి. అంటే ఒక సెషన్ బాగా నచ్చిందా లేదా అని మనకు ఒక సూచిక ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇట్ రైజెస్. మనకు చాట్ బాక్స్ లో చాలా ప్రశ్నలు వచ్చాయి. సో దట్స్ ఎ గుడ్ సైన్. ఐ విల్ ట్రై టు రీడ్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్. బట్ బిఫోర్ దట్ I would like to take the reflections of Sudhakar garu, tarvata Bulusu Srinivas garu, Shailaja Kodavalla, tarvata Venkata Ramana garu, and Savitri Ramana garu. So one by one after other, I'll take the reflections. And the reflections ichetapudu kuda they can ask any question so that speaker will talk to you. So first I ask the Sudhakar garu to reflect on this. Thanks, Andy. Thanks, Virinchi garu. Yeah, that was a very wonderful session, Raghava garu. Especially at the end, ఎప్పుడైతే గ్రావిటీ ప్లస్ క్వాంటరైజ్ చేయడం గురించి స్పేస్ టైమ్ అండ్ క్వాంటరైజేషన్ ఆఫ్ ద గ్రావిటీ వచ్చేదానికి డిఫరెంట్ థీరీస్ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన విధానం చాలా బాగుంది. 2 more points. వెన్ న్యూటన్ తో స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏమైందంటే న్యూటన్ కి ఎగ్జాక్ట్ గా ఇది యాక్సిలరేషన్ అనే ఐడియా లేదు, గ్రావిటీ అనేది యాక్సిలరేషన్ అనే ఐడియా లేదు. He observed that the equations are giving the
same effect, but he doesn't have any kind of idea why they are related, why they are so much related to each other. Okay, కానీ ఎప్పుడైతే న్యూ ఐన్స్టీన్ దగ్గర వచ్చేసరికి ఐన్స్టీన్కి తెలుసు యాక్చువల్గా యాక్సిలరేషనే ఉంది, ఒక గ్రావిటీ అని కూడా. ఆయన మీరు ఇందాక చెప్పిన పాయింట్లో హిజ్ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ ఎలా వచ్చిందంటే, ఒక విండోస్ మొత్తం కూడా క్లోజ్ చేసిన ఒక చిన్న రూమ్లో కనుక 9.8 meters per second స్క్వేర్ యాక్సిలరేషన్తో కనుక నన్ను పైకి పంపిస్తే ఎగ్జాక్ట్గా నేను గ్రావిటీ లాంటి ఒక ఫీలింగ్తో ఉంటాను. దిస్ ఈజ్ లైక్ టు ద స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీలోకి దీన్ని గ్రావిటీని తీసుకురావడానికి, గ్రావిటీ కాదు మాస్ని తీసుకురావడానికి ఏర్పడిన సందర్భం అనమాట అది. దెన్ యూఆర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ద జనరల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ అని ఎగ్జాక్ట్లీ సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ ఏమైందంటే ఐన్స్టైన్ కి ఐన్స్టైన్ కంటే ముందు లారెంజ్, రీమన్ అండ్ మ్యాక్స్వెల్ వీళ్ళ ముగ్గురు పబ్లిష్ చేసిన థియరీస్ మీద ఐన్స్టైన్ డిపెండ్ అయ్యింది. న్యూటన్ కి ఆ టెక్నాలజీ లేదు. ఇట్ ఈస్ నేనేంటంటే ఇవాల్వ్ అవుతూ వచ్చింది. వన్ మేజర్ ఈవెంట్ ఈస్ దట్ ఎప్పుడైతే మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ లో సి కాన్స్టెంట్ అని అనిపిస్తుందో మనకి, ఈస్ దేర్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్ ఈదర్ లాంటిది ఏమన్నా ఉందా? దట్ famous experiment Michael Morley's experiment, they ruled out that అట్లాంటి either ఏం లేదు, but C stays constant. ఈ మేజర్ ఇన్సైట్ ఐన్స్టీన్ కి వచ్చింది ఏంటంటే ఎదురు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. స్పెషల్ థియరీ ఏం చెప్తారంటే స్పేస్ ఇట్ సెల్ఫ్ కుచించుకుంటుంది, స్పేస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎక్స్పాండ్ అవుద్ది బికాస్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ మూవింగ్. దాంట్లో వస్తువులు మూవ్ అయ్యే పరిస్థితిని బట్టి అబ్జర్వర్ కి అది కుసించుకున్నట్టు లేకపోతే ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది స్పేస్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇట్ ఈస్ ఏ మేజర్ రెవల్యూషనరీ థాట్ అన్నమాట. Yes, that is the whole heart of the theory. Yes sir, yes. Actually గా నేను ఈ ఈదర్ గురించి కూడా నేను ఇంక్లూడ్ చేశాను. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే యాక్చువల్ గా చాలా చాలా పెద్దది ఇది నేను తయారు చేస్తుంది. It is like explaining a brief history of time, sir. ఇప్పుడు ఆ బుక్ హోల్ బుక్ మొత్తం స్టీఫెన్ హాకింగ్ రాసిన ఫస్ట్ పార్ట్ మొత్తం కూడా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు అవుతుంది. దెన్ యూ ఇంక్లూడెడ్ క్వాంటమ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా, కాబట్టి దెన్ హోల్ బుక్ కూడా ఈ రెండింటిని కన్సల్ట్ చేయడానికి ఆయన రాస్తాడు. యాక్చువల్లీ తర్వాత ఇన్ నట్షెల్ యూనివర్స్ ఇన్ నట్షెల్ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. As you said in the event horizon, what happens is these quantum effects and radiation of the black hole ఈ రెండు మిక్స్ అవుతున్నాయి. What happens is at the event horizon, ఇప్పుడు మనకి వాక్యూమ్ లో పార్టికల్స్ అండ్ యాంటీ పార్టికల్స్ నిరంతరం పుడతా చనిపోతా ఉంటాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ పాజిట్రాన్స్ లాంటివి, దాని వర్చువల్ పార్టికల్స్ అంటారు. Okay, but what happens is at the edge of that event horizon, some of the particles, ఈ పార్టికల్ జంటలు ఒకటి పుట్టి ఒకటి ఎవాపరేట్ అయ్యేటప్పుడు some of the particles might fall into the black hole and some might stay behind. అది the Hawking radiation. That's how the Hawking radiation is happening. Yes, sir. There's a beautiful thing where these two ఎక్కడైతే ఇన్కన్సిస్టెంట్ గా కనిపిస్తున్నాయో, బట్ దేర్ ఈస్ ఏ సిచ్యుయేషన్ వేర్ దీస్ టూ ఫోర్సెస్ ఆర్ యాక్టింగ్ టుగెదర్. అది ఈవెంట్ హారిజన్ దగ్గర మీరు చెప్పిన హాకింగ్ రేడియేషన్ దగ్గర జరిగే ఇన్సైట్ అనమాట. ఓకే, దెన్ వై దీస్ టూ ఎలిజెంట్, ఒకటేమో చాలా పెద్ద మ్యాసెస్ దగ్గర పనిచేస్తుంది, ఒకటేమో చాలా టైనీస్ దగ్గర వర్క్ చేస్తుంది. రిమైనింగ్ ఆర్ ఫోర్సెస్ ద్వారా చెప్తున్నాం, లైక్ గ్లోఆన్స్ అండ్ బోసాన్స్ టైప్ లో చెప్తున్నాం. బట్ దిస్ is strictly a geometry, it is a structure. Basically this is a structure, this is just a geometry. We didn't find any kind of quanta of the gravity, inka kanukkovam jaragaledu. That's why it is not fitting into the model of the quantum electrodynamics or quantum fields. It is not fitting into it. Meeru inka iga alochichalante
what happening is a particle with any mass, it is bending the curvature, space-time structure to curve. It is curving. Okay. Yes, sir. బట్ ఎప్పుడైతే ఒక సబాటమిక్ పార్టికల్ స్పెసిఫిక్ అంటే అబ్జర్వ్ చేసే వరకు కూడా, లేకపోతే ఒక ఈవెంట్ జరిగే వరకు కూడా స్పెసిఫిక్ పొజిషన్ తీసుకోవటం లేదు, అటు క్లౌడ్ లాగా ఉంటుందో, సైమిల్టేనియస్ గా రెండు చోట్ల ఉందో, ప్రాబబిలిస్టిక్ గా ఉంటుందో, ఈ డిటర్మినిస్టిక్ నేచర్ ఉన్న స్పేస్ టైం ఈ రెండు కన్సల్ అవ్వట్లేదు, రెండు కలవట్లేదు. దట్ ఈస్ ద మేజర్ uncertainty principle for the quantum there, but that does not apply to the macro objects. బట్ ఇక్కడ దే ఆర్ నాట్ కుదరట్లేదు అవి రెండు. ఈ క్వాంటమ్ రెలంలోకి ఈ గ్రావిటీ ఏదైతే ఐన్స్టీన్ చెప్పిన జనరల్ జిఆర్తో చెప్పుకొచ్చిన ఆ కర్వేచర్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రావిటీ రెండు కుదరటం లేదంట. దట్ ఈస్ ద మేజర్ అబ్స్టికల్. No compatible bridge, sir. Yes, it's a barrier. It's a kind of barrier. Recent గా గ్రావిటీ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ ప్రతి సంవత్సరం కొన్ని ఎస్సేస్ ఇన్వైట్ చేస్తుంది. గ్రావిటీ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్, నేను దానికి ఈ సంవత్సరం ఒక ఎస్సే రాశాను, ఒక ఎస్సే సబ్మిట్ చేశాను. దాంట్లో నేను చెప్పిన ఐడియా ఏంటంటే, ఒక మాసివ్ బాడీలోకి ఒక ఎలక్ట్రాన్ కూడా కర్వేచర్ చేస్తుందా, అంటే ఎలక్ట్రాన్ కూడా స్పేస్ ని డిస్టర్బ్ చేస్తుందా, అంటే ఒక క్వాంటమ్ పార్టికల్ స్పేస్ ని డిస్టర్బ్ చేస్తే దాన్ని ఐన్స్టైన్ ఈక్వేషన్స్ తోటి ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు? అంటే ఐన్స్టైన్ ఉన్న జామెట్రికల్ ఈక్వేషన్స్ లోనే మనం ఒక పార్టికల్ ని మాస్ బాడీని తీసేసి ఆల్మోస్ట్ స్మాల్ పార్టికల్ పెడితే ఐన్స్టైన్ ఈక్వేషన్ లో వచ్చే ఇన్కన్సిస్టెన్సీని మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చా, ఆ ఎర్రర్ ని మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చా? అలా చేస్తే మనకి వీ కెన్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా టు యూనిఫై. అంటే ఆ ఎర్రర్ ని కనుక మనం కనుక్కుంటే ఆ ఎర్రర్ ని రీప్లేస్ చేస్తే వేరే ఒక ఫ్యాక్టర్ ని తీసుకోవచ్చు. దట్ ఫ్యాక్టర్ మేబీ బిలాంగ్స్ టు క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్. అంటే నేను రాసిన ఒక థాట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, వాట్ ఇఫ్ ఏ సబాటమిక్ పార్టికల్ కెన్ కర్వ్ ద స్పేస్ టైం. Yes. Is it curving or not? Still debate. What is I'm saying? Okay. No. కర్వ్ చేస్తే ఆ కర్వ్ ని ఎలా మెజర్ చేయొచ్చు? వాట్ ఇఫ్ సార్ మీరు చెప్పినట్టుగా కర్వ్ చేస్తున్నారు, వాట్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ అ థాట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఓన్లీ. Okay. What is the error you are what is the inconsistency? What is the uncertainty? What is the error we are getting? Like Paul Dirac గనక ఎట్లయితే స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ సబాటమిక్ పార్టికల్ కి అప్లై చేసినప్పుడు యాంటీమేటర్ మనం యాంటీమేటర్ ఎట్లాగే మనకి అన్నోన్ గా డిస్కవర్ అయిందో, అట్లాగే ఒక ఈక్వేషన్ ని మనం కనుక్కోవచ్చు అని నేను కొంత చేశాను మ్యాథమెటికల్ గా. But it needs more complex equations, and I'm not much interested because I have my own research work. Yes. Because that is taking a lifetime. Yes. It is very difficult. Unified field theory and easy కాదు. The world's legend like Mathematician లాంటి వాళ్ళు త్రూఅవుట్ స్ట్రింగ్ థియరీ లో వర్క్ చేసిన one of the elegant brain Mathematician లాంటి వాళ్ళు కూడా they could not do it. UFT they could not do it. As you said, it itself takes a lifetime. మీరు గమనించండి, ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన ఈ టాక్ లో లాస్ట్ లో ఇచ్చిన లాస్ట్ స్లైడ్ గ్రావిటీస్ ఫైనల్ రీడింగ్. దీంట్లో ఉన్న ఏ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేసినా we can get a Nobel Prize. Yes. Any single problem. Definitely. So but a single problem can take a lifetime. It is almost equal to a PhD thesis. Yes. Or we need an imagination like Einstein, Hawking, like that. Yes. So this is a never-ending story. But the hope is that in the physics or in the science, what happens is the paradigm shift అంటారు. ఎప్పుడైతే కనుక మనం బ్యారియర్ టచ్ అయ్యి అనుకుంటాము, okay, something comes from the blue. Okay. Yes. Like loop quantum gravity గురించి చెప్తారు. Space time is not itself is the fundamental reality. It is made up of with the loops, right? They are saying now the space itself is like a soup. It is not like a smooth thing, right? Something might be come out from the blue. Optimistic. This is optimistic view. And it answers everything. Okay. Yes, actually, whenever a serious problem or unsolved problem arises, nature creates a genius to solve it.
a kind Yeah, of system. we have Einstein, Ramanujan. These are few persons. I thought they are not belongs to Earth. They are somewhat aliens and just came here to solve these problems. Yes, Nature itself creates. yes, yes. But మనం వాళ్ళని ఏంటో ఒక డివైన్ గా చూస్తాం తప్పితే ఆ డివైన్ ఇస్ డిఫరెంట్, స్పిరిచువల్లీ డిఫరెంట్. బట్ దీస్ ఆర్ ద దే ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద నేచర్ because they are solving the problems of the nature, right? Yeah. No, but what you were even in GR also when he was struggling with the geometry, your research guy Riemann helped him with Hypothesis. the with the Yes. with his non Euclidean geometry. Yeah, Euclidean geometry. Yeah, all that is directly borrowed from Riemann. That is your work, I think it Sir, is. without Riemann and Lorentz, there is no Einstein. Yeah, Lorentz transformations. Yeah, Lorentz Lorentz transformations. transformations are came from that experiment I told you. Yes, yes, sir. We Yeah. discussed, right? Yeah. Before it happened before 1905. Lorentz transformations. Lorentz Yes. gave those Yes, equations yes. before 1905. Just Yes, he sir. borrowed. Einstein borrowed and used them elegantly. Yes, Right. sir. Actually, He gave the physical interpretation to that. yes. He used it very well. Yeah. Shall Uh, we move on? Shall we move on? Because Yeah, sure. Sure, next one. Okay, thank you, sir. It was a very good, so very good అంటే presentation. సార్ Thank you యాక్చువల్లీ so much, వండర్ఫుల్ sir. డిస్కషన్ మేము ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము. బట్ Yeah, అదర్ no. Go ahead. The next one, yeah. బికాస్ మనకి ఎలాగూ రాఘవ్ గారు ఈ ప్రామిస్ us to give another lecture also. Sure. Definitely, Continue sir. all these things, but Sure, it's a sure. wonderful initial presentation అనుకోవచ్చు. So let us take reflections from Bulsu Srinivas garu. Yeah, thank you, Raghava. A wonderful journey into cosmos, and then Hello, sir. Srinivas garu, నేను మీ ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్ కూడా. yeah, I know. Yes, Yeah. you are all dear friends. Yes. కాకపోతే మన ఇద్దరికి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది ఐడియాలజీలో. Okay, great. Yeah, that should be the case, no? Yes, sir. Yes, sir. Every individual is an individual, so Yes, sir. we should Yes, all sir. have ideological differences. Yes, Yeah, yes. thank you very much for a wonderful journey into the story of gravity. Chala bagundi, and slides are beautiful. Thank Chala you, sir. baga, yeah, chala bagundi, and then of course gravity be the discussion ante there will be numerous ways to discuss and numerous things to to ponder about. Yes, sir. చాలా విషయాలు మాట్లాడుకోవాలనిపిస్తుంది. This is the most fundamental thing of the universe Yes, sir. that dictates us and that determines us. So what we are is actually because of that. So ఆ కాన్సెప్ట్ లో చాలా ఉంటాయి. అండ్ దెన్ True, sir. ఎంత చదువుకున్నా ఎంత నేర్చుకున్నా దెన్ ఇట్ డజంట్ సింక్ ఇన్ టు ఆర్డినరీ కైండ్ ఆఫ్ మన డైలీ థాట్ ప్రాసెస్ లోకి అది సింక్ అవ్వడం కానీ లేకపోతే అదొక స్పెషల్ ఫ్యాకల్టీ లాగే ఉండిపోతుంది తప్పితే it doesn't sink in as a reality to us. For example, space time gravity, Einstein ఎలా ఊహించాడు, లేకపోతే మనం చూపిస్తున్న గ్రాఫిక్స్, the kind of graphics that we show on Yes, sir. Yes, sir. whether how does it behave అనేది it is in each brain's imagination. అంటే ఏ బ్రెయిన్ ఎలా ఇమాజిన్ చేస్తుంది అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది తప్పితే యాక్చువల్లీ టు డెసైఫర్ వాట్ ఈస్ ది యాక్చువల్ ట్రూ దట్ ఈస్ existing there అనేది that was very difficult and varies with each individual. So Sir, that goes to metaphysics. yeah, true. In a sense, it goes to metaphysics because it's not like a universal. For example, I can see that everyone can see that a free falling body from the Yes, space. yes. So that is a practical reality of everybody can observe it and then verify it and then can vouch for it. But Sir, then ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, yeah, అంటే నేను మీలాంటి పెద్దవాళ్ళని సుధాకర్ గారు లాంటి పెద్దవాళ్ళని అడగాలనుకుంది. yeah, ఈ రోజు ఒక విలేజ్ లో ఒక 10th క్లాస్ అబ్బాయి లేదంటే ఒక డిగ్రీ చదివిన అబ్బాయి సేమ్ ఐన్స్టైన్ లాగానే న్యూటన్ లాగానే ఒక యాపిల్ ఆర్ ఒక స్టోన్ ఫాల్ అవుతుంటే అది గమనించి న్యూటన్ లాంటి ఈక్వేషన్స్ ని డిరైవ్ చేయ కంప్లీట్ గా. absolutely. This has happened many times in the history. Not first Okay. time. చరిత్రలో అనేక సార్లు
అనేక మార్లు ఒకటే వాస్తవాన్ని ఆవిష్కరించుకోవడం అనేది ఎన్నో సార్లు జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎస్ సార్, ఎస్ సార్, రైట్. ఇండియన్ సైంటిఫిక్ హిస్టరీలోనే, ఇండియన్ సైన్స్ లోనే భాస్కర 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 శాస్త్రమా అదేంటి దాని పేరు మర్చిపోయాను నేను. సో సూర్య సిద్ధాంతం 3, సూర్య సిద్ధాంత ఆర్యభట్టది, అండ్ దెన్ దెర్ ఇస్ అనదర్ వన్. త్రీ టెక్స్ట్ డిస్క్రైబ్స్ గ్రావిటీ మచ్ బిఫోర్ 12th centuryలోని, 6th centuryలోని ఆల్రెడీ వీ హావ్ డిస్కవర్డ్ గ్రావిటీ, ది ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. అట్లీస్ట్ వాట్ న్యూటన్ టుక్ ఇన్ 16th 17th centuryలో చేసినది మనకి we already knew it. So బ్రహ్మగుప్త మనకి సెలెస్టియల్ బాడీస్ గురించి చాలా శ్లోకాలు ఉన్నాయి మనకి. అవును, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ద ఫండమెంటల్ నేచర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ, ది అట్రాక్షన్, అన్ని దే హావ్ డిరైవ్డ్ ఇట్. సో ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ దట్ మే నాట్ బి ఇన్ ద మోడర్న్ సైంటిఫిక్ లాంగ్వేజ్ లో ఉండకపోవచ్చు, మోడర్న్ సైంటిఫిక్ మ్యాథమెటికల్ లాంగ్వేజ్ లో లేవు సార్. లేదేమో, బట్ దట్ లాంగ్వేజ్ వీ డోంట్ నో దట్ వాట్. సో ఎనీవే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ దట్ రీడిస్కవరింగ్ ద వీల్ is a process of science. So for example, calculus, I think even Ramanujan is not an escape for that. When he rediscovered a lot of results. I know. He himself then it seems hardly told, why are you doing this peculiar way? It is already there are textbooks on this. No, Madhava sir, Madhava is before Newton. Calculus, much before was discovered by Madhava. Calculus also was discovered by calculus independently discovered by two people, Madhava and Newton. Yeah, but some branch of mathematics Ramanujan also has discovered, and he himself discovered for himself. He does, I forgot which branch. It's not calculus, but some branch. Hardy told him that, why are you doing this thing? He Professor Hardy సార్ ఇక్కడ నా క్వశ్చన్ కొంచెం డిఫరెంట్ సార్. నేను అడిగింది ఏంటంటే, మీరు కొంచెం డీప్ గా ఆలోచించండి. అంటే ఎటువంటి నాలెడ్జ్ లేకుండా ఒక వ్యక్తి న్యూటన్ లాంటి, ఐన్స్టైన్ లాంటి ఆలోచన చేయగలడా? ద పాయింట్ ఇస్, ఎటువంటి నాలెడ్జ్ లేకుండా అనే చేశారండి. కణాదుడు న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ ని ఆయన ప్రపోజ్ చేశారు. కానీ వ్యాఖ్యానం తర్వాత ప్రస్థానపాదుడు ఆయన దానికి వ్యాఖ్యానాలు కూడా ఇచ్చాడు. దాని మీద ఒక కథ రాసి కూడా నేను పెట్టాను. అయితే విషయం ఏంటంటేనండి, ఇక్కడ ఎటువంటి జ్ఞానం లేకుండా ఉండే అనే స్థితి ఉండదు అనేది నా పాయింట్. యాక్చువల్లీ జ్ఞానం లేకుండా అంటే కదా సార్, రాఘవ గారు ఒక చిన్న పాయింట్, సారీ బుల్స్ గారు, నో ప్రాబ్లం ప్లీజ్. న్యూటన్ కూడా ఆయన నా పూర్వీకుల ఏదైతే ఇచ్చాడో, ఏదైతే అది అసలు ఏమీ లేకుండా జరగడం అనేది జరగదండి. అసలేమీ లేకుండా కాదు అనేది అంటే ఆ అబ్జర్వేషన్, న్యూటన్ ఐన్స్టైన్ అబ్జర్వేషన్ ని ఈ రోజు ఒకళ్ళు చేస్తే ఆ అబ్జర్వేషన్ నుంచి ఇలాగే డిరైవ్ చేయగలరా? మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఇంపాసిబుల్. బికాజ్ ఎందుకంటే నేను ఒక విషయం చెప్తానండి. ఎటువంటి టెక్నాలజికల్ ఆస్పెక్ట్స్, సపోర్ట్స్, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏమీ లేకుండా జస్ట్ బై అబ్జర్వింగ్ ది స్టార్స్, వీళ్ళేమోను ఈక్వినోక్సెస్, తర్వాత ఎక్లిప్సెస్, ఎట్లా అంటే ఒకప్పుడు ఏంటంటే ఖగోళ శాస్త్రం అనేది చాలా అద్భుతంగా డెవలప్ చేశారు. అదంతా ఎలా జరిగింది? అబ్స్ట్రాక్ట్ థింకింగ్ జస్ట్ దాంట్లోకి చూసి ఆ థాట్ ప్రాసెస్ వాళ్ళు దాంట్లోంచి వచ్చినవే కదండి అవన్నీను. అంటే ఏంటి, మీకు ఐన్స్టైన్ లాగా వచ్చేసి స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ, జనరల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ అని సజెస్ట్ చేసి ఉండకపోవచ్చు, కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే అట్లాంటి మెంటల్ క్యాలిక్యులేషన్స్, థాట్ ప్రాసెస్, దాంతో ఏంటంటే డెఫినెట్లీ దే డెవలప్డ్ ఆల్ దీస్ థాట్స్. సబ్సిక్వెంట్గా మీకు ఏమైందంటే ఇన్ డ్యూ కోర్స్ మనకి ఆ సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంటు, ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఎనాలిసిస్, పరిశోధన, ఆ కైండ్ ఆఫ్ అవన్నీ ఎక్కడో కట్ అయిపోయాయి. ఆ లింక్ మనకి పోయింది. బట్ డెఫినెట్లీ ది ఏన్షియంట్ scholars, I don't just call them Indians or anything, ancient scholars ఏంటంటే they had that insights into the mysteries of the universe just by observing those things and thinking into the by their own
thought process, they could actually get the mysteries of the universe, they could understand all those things. అది నేను అన్నది. అలాగే ఆరణి ప్రపోజ్ చేశాడు మీకు ఏంటంటే అది అటామిక్ థియరీ, అంటే ఇండివిజిబిలిటీ ఆఫ్ మ్యాటర్, అంటే ఇక అంతటువంటి చిన్న కణము అది, ఆ కణానికి పరమాణువు అని పేరు పెట్టలే కానీ, బట్ దట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ ప్రపోజ్డ్ బై ఆరణి. ఇలాంటివి చాలా దొరుకుతాయి. పై ఈవెన్ ఇట్ వాజ్ ఇండియన్ ఏన్షియంట్ స్కాలర్స్ ప్రపోజిషన్ పై. ఇప్పుడు నేను బోర్డు పైన E=mc² అనే ఈక్వేషన్ రాస్తాను. ఒక 100 మందిని పిలుస్తాను. వాళ్ళు ఎవరైనా ఉండొచ్చు, ఎనీ జీనియస్ ఉండొచ్చు, ఎవరైనా ఉండొచ్చు. దాని నుంచి అటామిక్ బాంబ్ తయారు చేయగలరా? మీరు వెళ్ళి ఒక డిగ్రీ క్లాస్ లో కానీ ఏదైనా ఇంటర్ క్లాస్ లో కానీ ఎక్కడైనా మీరు వెళ్ళి ఎవరినైనా ప్రశ్నించండి, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఏదో వాళ్ళు కంటెస్ట్ పెట్టిందో ఏ టెస్ట్ పేపర్ లో చదివిందో ఒకటో రెండో చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ ఇన్సైట్ లేదు. దట్స్ హౌ వాళ్ళలో ఆ ఎంథూజియాజం, తర్వాత ఏమైనా ప్రోబ్ చెయ్యాలి అనేటటువంటి దానికి తగిన మోటివేషను, ఇవేమి మనం చెయ్యలేకపోయాం. సో అవి ఇప్పుడు ఎంతమంది అబ్జర్వ్ చేస్తారు, మీకు నేచర్ లో ఏం జరుగుతుందో, ఎంతమంది స్టార్స్ చూస్తారు, మ్యాపింగ్ చేస్తారు, ఎందుకు తరలుకుంటూ పోతున్నారు. అట్లా సబ్సిక్వెంట్ గా ఏమైందంటే ఈ థాట్ ప్రాసెస్ అనేది అది ఎక్కడో అది ఆ క్రిటికల్ థింకింగ్ అది దెబ్బతింది, ఆ అనలిటికల్ అప్రోచ్ అవన్నీ. వాట్ ఐ అండర్స్టూడ్ శ్రీనివాస్ రాఘవ్ గారి ప్రశ్న నుంచి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఈజ్ వెరీ స్పెసిఫిక్ అబౌట్ ద క్వశ్చన్. అండ్ ఏమంటున్నారంటే, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఎలాంటి ప్రియర్ ఈ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, సో ఫార్ వాట్ ఎవర్ ద సైంటిఫిక్ డెవలప్మెంట్స్ హ్యాపెండ్ అబౌట్ గ్రావిటీ ఆర్ ఎనీ అలా ఫిజికల్, ఒరిజినల్ థాట్ రాదండి. తక్కువని చూసి ఐన్స్టైన్ కి అలా ఎలివేటర్ లోంచి పడిపోతున్న వాళ్ళని చూడగానికే ఆయనకి స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ స్ట్రైక్ అయినట్టుగా, లేకపోతే యాపిల్ పడిందో లేదో తెలియదు చూసినట్టు, అలాంటి ఒరిజినల్ థాట్ అనేది ఈ రోజుల్లో రావడం అనేది జరగటం లేదు అని ఆయన అడిగారని నాకు అర్థమైంది. జరగట్లేదు అడగలేదు మేడం, నేను అడిగింది ఏంటంటే వస్తుందా వచ్చే అంటే ఈజ్ దిస్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, ఎందుకు జరగదు అనేది ఒకటి, రెండోది జరుగుతుందా అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. అంటే ఇట్ ఈస్ ఐ థింక్ శ్రీనివాస్ బుల్స్ అన్న ఒకసారి దీని గురించి ఒక డిస్కషన్ చేసాం మనం. ఐ థింక్ అన్న ఉన్నారా? మనం ఒకసారి దీని గురించి రష్యాలో దే డిస్కవర్డ్ ఆల్ ద థింగ్స్ యాక్చువల్లీ, అంటే ఎలాంటి సైన్స్ కి సంబంధించిన విషయాలన్నీ. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము రష్యా వాళ్ళు రష్యాలోనే చదువుకుంటారు, దే డోంట్ రీడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఆర్ క్లోజ్ టు ఆల్ ద వెస్టర్న్ ఆర్ ఇంగ్లీష్ రిలేటెడ్ లిటరేచర్ కి వాళ్ళు క్లోజ్ అయిపోయారు. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ద ఒరిజినాలిటీ, అంటే తమ సొంత భాషలోనే వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ చేయడం వల్ల దట్ ఒరిజినల్, అంటే ఫ్రమ్ జీరో నుంచి స్టార్టింగ్ సమ్వేర్ లైక్ జీరో, అక్కడ నుంచి వాళ్ళల్లో ఇప్పుడు మనం వాట్ వీ ఆల్వేస్ స్పీక్ అబౌట్ ఎడ్యుకేషన్, అండ్ అది ఎడ్యుకేషన్ చిన్నప్పటి నుంచి రేషనల్ థాట్స్ ఇవన్నీ డెవలప్ అయ్యి దెన్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ వన్ బికమ్ ఐన్స్టీన్ ఆర్ సమ్ అదర్ గాయ్. అలా కాకుండా టోటల్లీ జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఒరిజినల్ థాట్ ని గనక పిల్లల్లో కనుక ఇవ్వగలిగితే, blinding all the other previous things, can a kid can become an Einstein or Newton? Definitely, if there is no conditioning, I tell you, if these influences are not there, and if this kind of conditioning and rote learning is not there, definitely there will be original thinking అండి. ఎక్కడి నుంచో ఏదో ఒక దేని నుంచి వస్తుంది అది. బట్ దాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ రోజు అది రాకుండా మనం చేస్తాం. ఏంటి ఎవరో ఆయన, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ దట్ పర్సన్, ఏంటి ఐ సర్వైవ్ ది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంటాడు ఆయన. అట్లాగా శ్రీనివాస్ గారు అనుకుంటాను, మిషోకాకు అన్నారు ఆయన, కో ఫౌండర్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ థియరీ ఆయన యాక్చువల్గా. సో ఒక మల్టీ డైమెన్షనల్ యూనివర్స్ గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉంటారు. తర్వాత అండ్ ఈజ్ అసలు పాపులర్, అంటే చాలా ఆయనను నీల్ డిగ్రాస్ టైసన్ వీళ్ళిద్దరు కూడా బాగా తర్వాత బ్రెయిన్ కాక్స్ ఇలా ఉన్నారులేండి. ఎనీవే ఇందులో ఏంటంటే, సో వీళ్ళేదో ఒక 11 dimensional మల్టీవర్స్, అవర్ యూనివర్స్ as per Michio Kaku or Stephen Hawking is actually
it is a membrane like a thing, 3-dimensional Yes. membrane in a 11-dimensional multiverse. Yeah. అన్న దీంతో వాళ్ళు స్టార్ట్ అవుతారనమాట. సో Yeah. వేరే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ 11-dimensional multiverse, your 3-dimensional universe, this membrane, this can have surrounding it several other universes, parallel universes. మన ఈయన మాట్లాడతారు ఎవరో parallel universes గురించి, రోజర్ పెన్రోజ్ కూడా చెప్తుంటారు. హలో. Yes, madam. Parallel Roser Penrose. Big Bang is not the beginning. Yeah. There is another multi-universe concept. So when you have several multiverses surrounding our universe, Yeah. definitely, there can be a kind of, this leakage of gravity from one universe to the other. There is no such Absolutely. thing as the dark energy అంటారు ఈయన మిషియోకా. ఆయన ఏమంటారంటే ఈ డార్క్ ఎనర్జీ అనేది కనుక లేకపోతే మనకు పక్కన ప్యారలల్ వర్స్ ఉంటుంది కదా, parallel verse దాంట్లో కూడా it will have its own gravitational composition there. సో అదేమవుతుందంటే ఇలాగా సపోజ్ 2 సోప్ బబుల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఒకదానికి పక్క మరొకటి, ఒక బబుల్ తాలూకు ఇంపాక్ట్ రెండో దాని మీద పడుతుంది. హలో. Absolutely. So like that, these verses, these universes, parallel universes ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ లీకేజ్ ఆఫ్ దిస్ గ్రావిటీ ఫ్రమ్ వన్ యూనివర్స్ టు ది అదర్ అంటే పెర్టర్బేషన్ వస్తుంది. డెఫినెట్లీ మీకు 2 మాసెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ వన్ మాస్ ఆన్ ది అదర్, లైక్ మన సింప్లెస్ట్ టర్మ్స్ లో చెప్పుకుంటే ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లా, ఇట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ masses and inversely proportional to the square of the distance. So in the same manner, when your universe is the universe in which you are placed, when it is surrounded by several universes, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే there can be a leakage of gravity from one to the other. అంటే మీరేం చేస్తారు, మీరు ఉన్న యూనివర్స్ లో మీరు ఆ పెర్టర్బేషన్స్ అన్ని లెక్కలోకి తీసుకోకుండా ఇక్కడున్న మీదేదది ఇందాక మీరు చెప్పారు ఒక ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్, మరో గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్, ఇవన్నీ విత్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యువర్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ they come into being. You will be framing them. So an equation for a particular physical system, taking into consideration all the parameters that are there that influence the system, you will frame your mathematical equation, and then depending on the influences of the various parameters, you will either ignore or you will either take them into consideration, and then finally you arrive at your solutions. And accordingly you will explain. In the same manner, what my point here is the gravitational impact or gravity, the leakage of gravity that affects our universe, and we don't know to what extent it actually affects and to what extent it needs to be ignored. All that we don't know. It is a very complex perturbed system, and that is the reason why we are unable to get to the actual right point where we can literally understand these two things, quantum effects and the macroscopic and microscopic, all these things we are unable to bring them into under one umbrella because of these kind of perturbations. I feel it, I may be wrong, I admit my ignorance. Hello. So స్ట్రింగ్ థియరీ 11-dimensional యూనివర్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. బట్ స్ట్రింగ్ థియరీ తీసుకోండి, రోజర్ పెన్రోజ్ ప్రపోజ్ చేసిన థియరీ తీసుకోండి, దీస్ ఆర్ ఆల్ కంప్లీట్లీ మ్యాథమెటికల్ థియరీస్. There are no experimental data. There is no experimental data for string theory. String theory is just mathematical consistent. ఇప్పుడు నేను ఒక మోడల్ తయారు చేస్తాను. నేను ఒక యాక్చువల్గా స్ట్రింగ్ థియరీలో మెయిన్ మోడల్ వచ్చేసి 24-dimensional యూనివర్స్. ఇప్పుడు నేను స్ట్రింగ్ థియరీని యూస్ చేసుకుని ఒక 50-dimensional యూనివర్స్ ని తయారు చేస్తాను ఒక మోడల్. నాకు కావాల్సిన మ్యాథమెటికల్ గా కన్సిస్టెంట్ గా ఒక గాస్ గ్రూప్ ని తయారు చేసుకుంటాను, దానికి సిమెట్రీ తయారు చేసుకుంటాను, దట్స్ ఇట్. దాని నుంచి కొన్ని ఇన్వేరియంట్స్ తీసుకుంటాను. one question. Yes, there is Planck's constant that is the limit. Yes. Below which you cannot make measurements in the universe in which you are placed, right? Yes. Yeah. So that is your inability.
Yeah, right. You Absolutely. are enabling. Absolutely. Just because you Absolutely. are unable to find out things below that particular limit, Yeah. you just cannot see. You still think that there is something that has to be explored అని అనుకుంటారు తప్ప దాన్ని త్రీ డైమెన్షనల్ స్పేస్ అని చెప్పి మనం ఒక దీనికి వీ కెనాట్ సెట్ ఏ లిమిట్ ఆన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ బికాస్ యాజ్ దేర్ ఆర్ మెనీ కైండ్ ఆఫ్ మల్టీవర్సెస్ దేర్. అప్పుడు మనం చెప్పలేం కదా ఇదే ఒక స్టేజ్ లో అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ వి థాట్ నథింగ్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ బ్లాక్ హోల్, బట్ టుడే వి ఫౌండ్ దట్ దేర్ ఇస్ రేడియేషన్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ బ్లాక్ హోల్. అలా మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ వి మైట్ ఫైండ్ ఎ వే ఆఫ్ knowing what exists below this Planck's constant limit in space-time continuum. That's what I mean to say. ఎస్ మేడం, యు ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. కానీ ఫ్యూచర్ లో వచ్చే థియరీని నేను ఈ రోజు కన్ఫర్మ్ చేయలేను కదా. ఇప్పుడు We don't ఐన్స్టైన్ confirm, but benefit of doubt is always there, and we say benefit of doubt, see the benefit of doubt is actual science. Science is benefit of doubt. ఇప్పుడు ఐన్స్టైన్ థియరీని కేవలం ఈక్వేషన్స్ తో కనుక అక్కడ ఆపేస్తుంటే, ఈవెన్ ఐన్స్టైన్ తో పాటుగా హిల్బర్ట్ అనే మ్యాథమెటిషియన్ సేమ్ ఈక్వేషన్స్ డిరైవ్ చేశాడు. కానీ ఐన్స్టైన్ గ్రేట్నెస్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఇంటర్ప్రిటేషన్. ఆ ఐన్స్టైన్ జనరల్ రిలేటివిటీ థియరీ ఈక్వేషన్స్ ని యూనివర్స్ కి ఆ స్పెరికల్ బాడీస్ కి ఎలా అప్లై చేయాలి అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థాట్. అలా ఈ రోజు స్ట్రింగ్ థియరీ ఆల్మోస్ట్ 70 years నుంచి ఉంది స్ట్రింగ్ థియరీ, కానీ మ్యాథమెటికల్లీ కన్సిస్టెంట్. కానీ దానికి ఎక్స్పెరిమెంటల్ డేటా లేదు. అంత కింద స్థాయిలో ఈవెన్ ప్లాంక్స్ లెంత్ కంటే కింద స్థాయిలో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేయడానికి అవకాశం లేదు. దట్ ఈస్ వై ఇప్పుడు న్యూగా వస్తున్న ఒకటి ఏంటంటే స్ట్రింగ్ థియరీ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. మీరు చూడండి, లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ చూడండి, స్ట్రింగ్ థియరీ ఈజ్ ఓన్లీ మ్యాథమెటికల్లీ కన్సిస్టెంట్. అవునండి. స్ట్రింగ్ థియరీని మిషో కాకుండా చెప్తున్నాను కదా, వీళ్ళు ఏంటంటే మాకింగ్ కూడా చేశారు ఆన్ సెవెరల్ అకేషన్స్. అది అన్ని ఉంది. ఐ నో ప్రెటీ వెల్ దట్ ఐ హావ్ గాన్ త్రూ దట్ న్యూస్ ఐటమ్స్ సెవెరల్ టైమ్స్. యాక్చువల్ గా ఈ టాక్ స్టోరీ ఆఫ్ ద గ్రావిటీ కాదు, స్టోరీస్ ఆఫ్ ద గ్రావిటీ. సో వీ హావ్ డిఫరెంట్ స్టోరీస్. ఎస్. ఎప్పుడు కూడానండి హైపోథీసిస్ అంటే ఏదన్నా హైపోథీసిస్ లాంటివి ఎలా ఇవాల్వ్ అవుతాయి అంటే, ఒక వేగ్ ఐడియా ఉంటుంది ఫస్ట్, దెన్ ఇట్ టర్న్స్ ఇంటూ ఏ హైపోథీసిస్, దెన్ ఇట్ టర్న్స్ ఇంటూ ఏ డేటా ఉన్న ఒక థీరం లాగా, అంటే కన్సిస్టెంట్ థీరం లాగా అవుతాయి. అండ్ హౌ దట్ థీరం ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద మనకు జరుగుతున్న ఎంపిరికల్ ఎవిడెన్స్ ఏదైతే జరుగుతున్నాయో, ఎంపిరికల్ సంఘటనలు ఏవైతే జరుగుతున్నాయో దాన్ని ఎంత కన్సిస్టెంట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఆ థియరం అనేది. ఇప్పుడు ఆవిడ చెప్పేది ఏంటంటే స్ట్రింగ్ థియరీ ఈజ్ ఎట్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ హైపోథిసిస్, నాట్ ఈవెన్ came into the realm of confirmed theorem. Yes. Because it is lack of explaining so many things. Okay, like 11 dimensions ఎక్కడ ఉన్నాయి అవి. ఓకే, ఎప్పుడైతే అది చెప్పారు కదా మనం తీసుకుంటే there is a hierarchy like vague idea, hypothesis, confirmed theorem, and how that. ఇప్పుడు మనం క్వాంటమ్ ఫీల్డ్స్ కనుక తీసుకుంటే క్వాంటమ్ ఫీల్డ్స్ కూడా మనం ఎక్కడ చూడట్లేదు. క్వాంటమ్ ఫీల్డ్ థియరీ ఎంత సక్సెస్ఫుల్ అంటే, క్వాంటమ్ ఫీల్డ్ థియరీ కనుక లేకపోతే క్వాంటమ్ ఎలక్ట్రోడైనమిక్స్ మొత్తం ఇదైపోతుంది. బట్ సౌత్ ఇంకొక ఎవరైనా సరే క్వాంటమ్ ఫీల్డ్స్ నువ్వు చూసావా? చూడలేదు. బట్ దే ఆర్ ఫిజికల్ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే, దే ఆర్ ఎక్సెప్షనల్లీ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద వాట్ ఎవర్ హ్యాపెనింగ్. మనకి ఈ ఎంపిరికల్ తలములు ఏవైతే జరుగుతున్నాయో సంఘటనలు, వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతుంది. కాబట్టి క్వాంటమ్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాం. వేరే యాజ్ స్ట్రింగ్ థియరీ లాంటివి ఇంకా హైపోథిసిస్ స్టేజ్ లో. హలో సార్. Yeah, Nenu, I don't have a lot of astrophysics background, but I hear a little bit. My son is actually teaching astrophysics in Durham University. Wonderful. I live in so that's why I have a bit of touch, but yeah. So I put a couple of questions. I think overall this is an excellent presentation, and you gradually took from very simple things to very deep things. Some of them probably
bounced over my head, means I don't really understand. Sure, But sir. I think I put some questions there. Maybe I can ask on that one. I think one of the thing I'm interested is about negative energy. How does it works, and is there a proof that it really exists, or is it just hypothetical at this stage? And also I heard about zero energy universe, so I think it has a link to that. So maybe if you can Yes, show sir. some thoughts on that. ఎస్ సార్. మనకి నెగటివ్ ఎనర్జీ అనే కాన్సెప్ట్ ఎలా వచ్చిందంటే, మనకి ఈసీజీ సుదర్శన్ అని ఒక సైంటిస్ట్ ఉన్నారు మనకి. ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు ఐన్స్టైన్, బట్ అన్రికగ్నైజ్డ్. ఆయన రీసెంట్ గా పాస్ట్. ఆయన ఒక టాకియాన్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ చేశారు. టాకియన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లో నెగటివ్ మాస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, ఇమాజినరీ మాస్. దట్ ఈజ్, మనం జనరల్ గా మాస్ అనేది నెగటివ్ మాస్ కానీ ఇమాజినరీ మాస్ కానీ ఊహించలేం. బట్ టాకియన్ అనే పార్టికల్ మనకి ఫ్యూచర్ నుంచి పాస్ట్ కి, పాస్ట్ నుంచి ఫ్యూచర్ కి ట్రావెల్ చేయగలదు. అలా ట్రావెల్ చేయాలి అంటే దాని యొక్క ఫీల్డ్ ఒక ఇమాజినరీ ఫీల్డ్ అయి ఉండాలి. దట్ మీన్స్ మీరు ఐ అనే ఒక నెగటివ్ నెంబర్ తీసుకోండి, ఐ స్క్వేర్ ఇమాజినరీ నెంబర్ తీసుకోండి, ఐ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? -1 అవుతుంది. ఇంటూ ఎం, ఐ అంటే ఇమాజినరీ నెంబర్, √(-1) ఇంటూ ఎం. ఎం ఈజ్ మాస్. సో ఇఫ్ వి స్క్వేర్ దిస్ వి గెట్ నెగటివ్ మాస్. సో there is a particle, he proposed a particle, tachyon particle, that follows this principle. It travels from future to present and more than the velocity of light. అలా పార్టికల్ ట్రావెల్ చేయాలి అంటే అది ఒక ఇమాజినరీ ఫీల్డ్ లోంచి నెగటివ్ మాస్ ని కూడా తీసుకుని కన్సిడర్ చేయాలి. సో అలా మనకి నెగటివ్ ఎనర్జీ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. నెగటివ్ ఎనర్జీ కాన్సెప్ట్ మనకి ఇప్పుడు దాన్ని వార్మ్ హోల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లో యూస్ చేస్తున్నారు. ఎలా అంటే ఇప్పుడు వార్మ్ హోల్ అనేది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న ఒక ప్లేస్ నుంచి యూనివర్స్ లో ఉన్న ఏదైనా ఒక ప్లేస్ కి ఒక షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి మనం లైట్ వెలాసిటీతో సన్ కి చేరాలి అంటే మనకి 8 minutes పడుతుంది. అలా కాకుండా మనకి ఇక్కడి నుంచి సన్ కి కనుక ఒక వార్మ్ హోల్ డిస్కవర్ చేస్తే విత్ ఇన్ సెకండ్స్, లెస్ దెన్ సెకండ్ కూడా మనం రీచ్ అవ్వచ్చు. అలా రీచ్ అవ్వాలి అంటే మనకి ఎనర్జీ కాకుండా నెగటివ్ ఎనర్జీ, దట్ మీన్స్ మనని ఒక పుష్ చేసే ఒక ఫోర్స్ కావాలి ఆ హోల్ నుంచి. సో అక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే నెగటివ్ ఎనర్జీ కాన్సెప్ట్. నెగటివ్ ఎనర్జీకి యాక్చువల్ గా డెఫినేషన్ అంటే ఈసీజీ టాకియన్ కాన్సెప్ట్. దట్ మీన్స్ ఒక పార్టికల్ ఫ్యూచర్ లోంచి ప్రెసెంట్ కి, ప్రెసెంట్ లోంచి ఫ్యూచర్ లోకి, లేకపోతే పాస్ట్ లోకి అలా ట్రావెల్ చేయాలి అంటే నార్మల్ ఆర్డినరీ పార్టికల్ సరిపోవు. we need extraordinary properties of the particle, tachyons, with imaginary mass field and negative mass. దానికున్న బెస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే ఇదే సార్. వండర్ఫుల్. ఈసీజీ సుజెషన్స్ టాకియన్ కాన్సెప్ట్. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎనర్జీ అనేది ఒక ఎనర్జీతో మనం ఇప్పుడు ఒక వెహికల్ తీసుకోండి, ఆ వెహికల్ ని మనం ఒక ఫ్యూయల్ ఉంటే దానికి ఎనర్జీతో కొంత డిస్టెన్స్ వెళ్తుంది. అదే టైంలో వెనక్కి వెళ్ళాలంటే ఒక డిప్రెషన్ కావాలి. ఒక డిప్రెషన్ అంటే ఒక నెగటివ్ కాన్సెప్ట్ కావాలి. గాట్ ఇట్ సార్. అంటే ఆ ఎనర్జీ రివర్స్ చేయాలి. టాకియన్ అనే పార్టికల్ అలా బిహేవ్ చేస్తుంది. ఆ సేమ్ కాన్సెప్ట్ వార్మ్ హోల్స్ యూస్ చేశారు. అంటే మీరు ఆలోచించండి, ఇక్కడ నుంచి సన్ కి కనుక నేను రీచ్ అవ్వాలి అంటే, లేదా ఒక గెలాక్సీకి రీచ్ అవ్వాలి అంటే అంత తక్కువ టైంలో ఎలా వెళ్ళగలం మనం? అంటే మనం అంతకు ముందు ఎప్పుడో చేసిన దాన్ని రివర్స్ చేయాలి. అంటే ఒక ఇది యాక్చువల్ గా హైపోథెటికల్. అంటే ఇది యాక్చువల్ గా ఒక జరిగిన ఈవెంట్ ని వెనక్కి తెస్తుంది పాస్ట్ లోని. అంటే ఇప్పుడు మన ఫ్యూచర్ లో ఇప్పుడు సపోజ్ నేను మీకు ఒకటి చెప్తాను. ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తిని హత్య చేశాడు. హత్య చేసిన తర్వాత ఒక పోలీస్ వచ్చి అతన్ని పట్టుకున్నాడు. మీరు ఫాలో అవుతున్నారా? పోలీస్ వచ్చి అతన్ని పట్టుకుని అతన్ని జైల్లో పెట్టాడు. ఇప్పుడు జడ్జి అడిగాడు, జడ్జి అడిగాడు, నువ్వు ఎందుకు ఈ హత్య చేసావు అని అడిగాడు. అడిగితే ఇతను ఏం చెప్పాడు తెలుసా? నన్ను జైల్లో పెట్టారు కాబట్టి హత్య చేశానని చెప్పాడు. అప్పుడు దీంట్లో మీకు ఏమర్థమైంది? నన్ను జైల్లో పెట్టారు కాబట్టి నేను హత్య చేశాను అన్నాడు. అంటే అంటే మనం ఫ్యూచర్ లో ఒక తప్పుని లేదా ప్రెసెంట్ లో ఒక తప్పుని సరిచేసే విధానం పాస్ట్ లో ఒక ఈవెంట్ ని ఒక ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. అంటే మనకి టైం ఈజ్ స్టిల్ ఎ మిస్టరీ. గాట్ ఇట్. ఆ టైంలోకి బ్యాక్వర్డ్ ట్రావెల్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ నెగటివ్ ఎనర్జీ -E. సో అలాంటి పార్టికల్స్ ని ఫస్ట్ డిస్కవర్ చేసింది ఈసీజీ సుజెషన్. బట్ ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే మనకి అంత పాపులర్ అవ్వలేదు.
మీరు చూడొచ్చు వాట్ ఈస్ టాకియన్ అని చూడొచ్చు. టాకియన్ అనే కాన్సెప్ట్ బై ఈయన కేరళకు చెందిన సైంటిస్ట్, ఆయన నోబెల్ ప్రైజ్ రావాలి టాకియన్ అనే కాన్సెప్ట్, బట్ రాలేదు. Sir, is it in standard model, that particle? No, sir. Yeah, okay. No. But because it has imaginary and negative mass, imaginary field and negative mass. Okay. It does not fit. Okay, it is maybe in future wormholes and a concept law. It is a hypothesis. Completely hypothetical particle, and maybe in a wormhole and a future concept law, అది ఒక major role play చేయొచ్చు. One more. Srinivas Rao garu. There are some questions in the chat box. Yeah. Let us go one by one. మీరు brief గా answer ఇస్తే people will enjoy. First question, welcome అని అతను ఎవరు పెట్టారు. ఆయన దాదాపు 4-5 questions అడిగారు. I'll ask one by one. Explain gravitational field and gravitational potential concepts. Sir? Explain gravitational field and gravitational potential concepts. So first, what is a gravitational field? Suppose Earth is in space. So even though you cannot see it, the Earth influences the region around it. So if another object enters into this region, it feels force of the Earth, right? అంటే మనకి ఎర్త్ ఉంది, ఆ ఎర్త్ దగ్గరికి ఏదైనా ఒక వస్తువు వస్తే అది ఎర్త్ యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఎఫెక్ట్ ని ఫీల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇన్విజిబుల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఈస్ కాల్డ్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్. దట్ మీన్స్ ఎర్త్ హ్యాస్ సమ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్. ఆ ఎర్త్ ఆ ఫీల్డ్ లోకి ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ కనుక ఎంటర్ అయితే అది ఎర్త్ యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ని ఫీల్ అవుతుంది, ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్. ఇది ఏ ఆబ్జెక్ట్ కైనా అప్లై అవుతుంది. మాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ దగ్గర మనకు తెలుస్తుంది, సో అలా అప్లై అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్. అది గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి అని అడిగారు దాంట్లో. సో ద గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ డిస్క్రైబ్ ద ఫోర్స్ ఎఫెక్ట్. ద గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్, గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఫోర్స్ ఎఫెక్ట్ ఎలా అవుతుంది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఏం చేస్తుందంటే ద ఎనర్జీ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఆ బాడీ యొక్క ఎనర్జీ ఎర్త్ తోటి ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ సింపుల్ న్యూటోనియన్ ఫిజిక్స్. పొటెన్షియల్ మీన్స్ ఎనర్జీ, గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ అనేది ఫోర్స్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. దీస్ సిమిలర్ కాన్సెప్ట్స్, బట్ ఫోర్స్ ఎనర్జీ. గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ అనేది ఫోర్స్ కి సంబంధించింది, పొటెన్షియల్ అనేది ఎనర్జీకి సంబంధించింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి, ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎ ప్లానెట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్సెంట్రిసిటీ. వెలాసిటీ ఆఫ్ అంటే న్యూమరికల్ డేటా చివర్లో మిస్ అవుతున్నారు, మళ్ళీ చదవండి సార్. ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎ ప్లానెట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్సెంట్రిసిటీ. ఎక్సెంట్రిసిటీ అంటే ఏదైనా ఒక స్పెషల్ గా కావాలా? That was the question actually. అంటే if we could answer then fine, otherwise okay sir. Okay sir. Okay sir, I will explain. Suppose ఒక ప్లానెట్ తీసుకోండి, అరౌండ్ ద సన్, అది ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్ లో మనకి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. The velocity depends on the distance from the sun and the semi-major axis because it is an elliptical orbit, and indirectly on the eccentricity. The eccentricity, the term belongs to the elliptical orbits, especially the elliptical orbit, because మనం ellipses తోటి మనం మ్యాథమెటిక్స్ లో చూడొచ్చు ఎసెంట్రిసిటీ E అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. సపోజ్ మీరు చూడండి, M is the mass of the sun, A is the semi-major axis అనుకుంటే, R is the instantaneous distance of the planet from the sun అనుకుంటే, eccentricity ని, ఆర్బిటల్ స్పీడ్ ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు అంటే √G is the gravitational constant, M is the mass, and into bracket లో అంటే into whole 2/r minus 1/a. This is called the main equation. సో ఎసెన్సిటీ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎసెన్సిటీ ఈక్వేషన్ ని కనుక ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే మనకి మెర్క్యూరీ తీసుకోవచ్చు. పెరిహీలియన్ డిస్టెన్స్ అంటారు ఇది. ఎలా అంటే నేను అందుకే చెప్తున్నాను, ఇది ఎగ్జాక్ట్ గా ఒక న్యూమరికల్ డేటాతో కావాలా, ఎందుకంటే ఈక్వేషన్స్ అన్ని కూడాను మనకి కొంచెం కాంప్లెక్స్ గా ఉంటాయి, అందుకనే అడుగుతున్నాను నేను. అంటే నేను సింపుల్ గా ఈక్వేషన్ అయితే చెప్తాను. ఆ ఎసెన్సిటీని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు అంటే R is equal to A into 1 - E². E means eccentricity of the ellipse. ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్ కి, అది ఎలిప్టికల్ అని జామెట్రిక్ ఫిగర్ కి ఎసెన్సిటీ అనేది మెయిన్ ప్రాపర్టీ. A into 1 - E² by 1 plus epsilon into cos theta. This is the equation. We can get the eccentricity. ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే కంటే కూడా ఎక్స్పెరిమెంటల్ గాను, లేదంటే ఒక బ్లాక్ బోర్డ్ మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ఒక క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. తర్వాత
ఇంకో క్వశ్చన్ సేమ్ పర్సన్. హౌ ద యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఎ శాటిలైట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు మాస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్? యాంగులర్ మూమెంటం ఆఫ్ ఎ శాటిలైట్ ఈస్ రిలేటెడ్ మాస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు అనుకుంటా. రిలేటెడ్ అండి. రిలేటెడ్ టు మాస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. The angular momentum is deeply connected to the earth, its mass, size and how fast it rotates, sir. Yeah. The angular momentum అంటేనే మనకి మాస్ తోను సైజ్ తోను అండ్ హౌ ఫాస్ట్ ఇట్ రొటేట్స్ ఆర్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ద ఎర్త్. మాస్ అండ్ వెలాసిటీ కదా సార్ అది? మాస్, సైజ్ అండ్ రొటేట్స్ అండ్ రివాల్వ్స్. ఓకే. హౌ ఫాస్ట్ అంటే వెలాసిటీనే కదా సార్? ఎస్. మాస్ తోను సైజ్ తోను అండ్ హౌ ఫాస్ట్ ఇట్ రొటేట్స్ ఆర్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ద ఎర్త్. ఓకే, సేమ్ రిలేటెడ్ టు దట్ క్వశ్చన్ ఇంకొకటి ఆదిమూర్తి ఆదోని నుంచి చేశారు ఆయన. వాట్ వీ బిలీవ్ టుడే శాటిలైట్స్ ఆర్ రివాల్వింగ్ ఇన్ సర్క్యులర్ పాత్, ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్, ఇస్ ఇట్ రాంగ్ అని అడిగారు. అంటే వీ బిలీవ్ టుడే దట్ శాటిలైట్స్ ఆర్ రివాల్వింగ్ ఇన్ సర్క్యులర్ పాత్, ఇస్ ఇట్ రాంగ్? రాంగ్ ఆర్ రైట్? యాక్చువల్ గా ఎలిప్టికల్ పాత్స్ అండి అవి. ఎలిప్టికల్ పాత్ అది కంప్లీట్ గా నేను స్ట్రిక్ట్లీ సర్క్యులర్ గా. సార్ చెప్పండి సార్. యా, అది యాక్చువల్ గా నేను కంప్లీట్ ఎలిప్టికల్ చెప్పలేను సార్, అప్రాక్సిమేట్లీ అని చెప్పగలను సార్. అప్రాక్సిమేట్లీ మెనీ శాటిలైట్స్ మూవ్ అప్రాక్సిమేట్లీ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్ అరౌండ్ ఎర్త్. బికాస్ ఎందుకంటే ఈ ప్లానెట్స్ అనేవి ఆల్రెడీ ప్రకృతి పరంగా అంటే ఆల్రెడీ యూనివర్స్ ప్లేస్ చేసింది. కానీ ఇక్కడ శాటిలైట్స్ అనేవి మనం మ్యాథమెటికల్ గా మనం అప్రాక్సిమేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వాటి పొజిషన్స్ ని మన కింద నుంచి కంట్రోల్ చేయొచ్చు. సో అప్రాక్సిమేట్లీ సర్క్యులర్, నాట్ కంప్లీట్లీ ఎలిప్టికల్, నాట్ కంప్లీట్లీ సర్కిల్, ఇన్ బిట్వీన్. అంటే వాటిని సర్క్యులర్ ఎలిప్టికల్ గా కూడా మార్చుకోవచ్చు, కానీ మోస్ట్ సర్క్యులర్ గా ఉంటేనే మనకి డేటా బాగా వస్తుంది. ఎందుకంటే ఎర్త్ అనేది ఆల్మోస్ట్ సర్క్యులర్ స్పెరికల్ ఆబ్జెక్ట్. గాట్ ఇట్ సార్? సో we have one more young scientist మన దగ్గర, శ్రేయాను అని చెప్పేసి, ఐ థింక్ 6th or 7th అబ్బాయి. సో he had 3 to 4 questions, wonderful questions. అది one అడుగుతాను, మీరు ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ షార్ట్ సార్. ప్లీజ్. Is gravity considered the weakest fundamental force yet the most dominant on cosmic scales? Yeah, wonderful question. Yes sir. Gravity is ఇప్పుడు నేను ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. మీరు ఒక కొండ మీదకి వెళ్ళి చాలా హైయెస్ట్ ఒక మౌంట్ ఎవరెస్ట్ మీదకి వెళ్ళి ఎర్త్ లోని హైయెస్ట్ ప్లేస్కి వెళ్ళి చేయి పైకెత్తండి. దట్ మీన్స్ మీరు ఎర్త్ మొత్తం గ్రావిటీని అపోజ్ చేసి చేయి పైకెత్తుతున్నారు. అంటే గ్రావిటీ ఎంత వీకెస్ట్ ఫోర్స్ మీకు అర్థమవుతుందా? యా, సో దిస్ ఇస్ అ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సింపుల్ గా మనం చేయి పైకెత్తాము అంటే మన ఎర్త్ మొత్తాన్ని మనం డినై చేస్తాం, అపోజ్ చేస్తాం. సో అదే ఒక బ్లాక్ హోల్ దగ్గర లైట్ కూడా ఎస్కేప్ అవ్వలేదు. సో ఫీల్డ్ మారినప్పుడు ఒక స్పేస్ టైం స్ట్రక్చర్ మారినప్పుడు గ్రావిటీ అనే ఫోర్స్ ఎంత ఎక్స్ట్రీమ్ గా ఉంటుంది, ఎంత లోగా ఉంటుంది అనేది ఎగ్జాంపుల్. వండర్ఫుల్, థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అబ్బాయిది. Why does gravitational constant have its specific value? Numerical data, sir. And మనకి సింపుల్ ఫార్ములా F is equal to proportional relation. F is equal to m1 m2 by r square. m1 m2 ఈ రోజు కూడా ఎవరైనా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. m1 m2 ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకుని దాని డిస్టెన్స్ స్క్వేర్ తో చేస్తే ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ ఆల్వేస్ g దగ్గరగా వస్తుంది. దాన్ని న్యూటన్ ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాడు, దాని తర్వాత అప్రాక్సిమేషన్ ని బాగా ఇచ్చేసారు. అది న్యూమరికల్ సార్. న్యూమరికల్ ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ డేటా. Cavendish. Yeah, Cavendish. Yeah, right sir. Thank you. టార్సన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ తో 1789 లో 1798 లో Cavendish చేశాడు. Yes sir. Thank you so much sir. Yes. సో ఇంకా 2-3 క్వశ్చన్స్ అడిగాడు అబ్బాయి. Definitely sir. Why is cosmic expansion accelerating related to gravity or something else? There is no proper explanation for this sir. Cosmic expansion and acceleration అనేది ఒక థియరీ అనేది. యాక్చువల్ గా ఇది ఐన్స్టైన్ థియరీ నుంచే వచ్చింది. ఐన్స్టైన్ ఏమనుకున్నాడంటే యూనివర్స్ ఈజ్ స్టాటిక్ అనుకున్నాడు. కానీ దాని తర్వాత స్వార్ట్జైల్డ్ రేడియస్, తర్వాత కెర్ బ్లాక్ హోల్స్, బ్లాక్ హోల్ అనే కాన్సెప్ట్ డిస్కవర్ అయిన తర్వాత అప్పుడు వచ్చిన థియరీ ఏంటంటే యూనివర్స్ ఈజ్ ఎక్స్పాండింగ్, యూనివర్స్ ఈజ్ నాట్ స్టాటిక్. అండ్ అక్కడ ఐన్స్టైన్ చేసిన ఒక బ్లండర్ ఏంటంటే తన జనరల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ ఈక్వేషన్స్ లో ఒక కాస్మలాజికల్ కాన్స్టెంట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు.
ఆ కాస్మలాజికల్ కాన్స్టెంట్ ఏం చేస్తుందంటే యూనివర్స్ ఈ స్టాటిక్ అని ప్రూవ్ చేస్తుంది. బట్ యూనివర్స్ ఈజ్ ఎక్స్పాండింగ్ అని తెలిసిన తర్వాత ఐన్స్టైన్ ఏమని చెప్పాడంటే దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ బ్లండర్ ఇన్ మై లైఫ్. సో సో యూనివర్స్ ఈజ్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, బట్ యాక్సలరేట్ అవుతుందా లేదా అనేది తెలియదు సార్. ఎందుకంటే బ్లాక్ హోల్ అనే కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ రిజాల్వ్ అయిన తర్వాత మాత్రమే అది యాక్సలరేట్ అవుతుందా లేదా మనకు తెలియదు. బట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ థియరీ. వై ఈజ్ దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద గ్రావిటీ ఆల్సో. అతను అడిగిన పార్ట్ క్వశ్చన్ లో సెకండ్ పార్ట్ ఏంటంటే ఒకవేళ యాక్సలరేషన్ అవుతుంటే ఖచ్చితంగా గ్రావిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. బికాస్ నో అదర్ ఫోర్స్ కెన్ యాక్ట్స్ దట్ మచ్ డిస్టెన్సెస్. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ కానీ ఇంకా ఏ ఫోర్సెస్ అంత దూరం యాక్ట్ చేయలేదు, ఓన్లీ గ్రావిటీ కెన్. సో అది సార్. నిజానికి హబుల్ కలుసుకున్న తర్వాత ఆ రిగ్రెషన్ చెప్తాడు. హబుల్ నిరూపిస్తాడు ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, దూరం వెళ్లే కొద్దీ ఇంకా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, యాక్సిలరేషన్ ఉందని చెప్పి హబుల్ కాన్స్టెంట్ ఏం చెప్తుందంటే ఇట్ ఈస్ యాక్సిలరేటింగ్ యాక్చువల్లీ. అదే ఇక్కడ నాకు డౌట్ కూడా ఉంది యాక్చువల్ గా, ఈ ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ దట్ అది స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ కంటే ఎక్కువ ఫాస్ట్ గా వెళ్తుందా అని ఒక డౌట్. అది దానికి కూడా ఉంది సార్. గ్రావిటీ అనేది ఎలా ట్రావెల్ చేస్తుందంటే ఐన్స్టీన్ ప్రకారం స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ తోనే ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో యాక్సలరేషన్ కనుక జరగాలి అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ తో కానీ దానికంటే ఎక్కువ మినిమం స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ తోనే జరగాలి. ఓకే, అంటే మోర్ దాన్ దట్ వచ్చే అవకాశం ఉండదా? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్ విరించి గారు. ఇప్పుడు ట్రావెలింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి భూమి నుంచి సూర్యుడి పొజిషన్స్ స్థిరంగా ఉన్నాయి. స్పేస్ ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుంది అంటే అర్థం ఏంటంటే స్పేస్ క్రియేట్ అవుతుంది. మీరు ఒక ఇది ఉందనుకోండి, ట్రేడ్ మిల్ ఉందనుకోండి, ట్రేడ్ మిల్ మీద ప్రయాణం చేస్తున్నారు మీరు ఆ రబ్బర్ షీట్ యాడ్ అవుతుంది అనుకోండి ఎప్పటికప్పుడు. ఈజ్ ఇట్ లైట్ స్పీడ్ని అది బ్రేక్ చేసినట్ట బ్రేక్ చేయనట్టు అని చెప్తారు. ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఎర్లీ యూనివర్స్లో కూడా జరిగింది అదే. ఎప్పుడు కూడా లైట్ స్పీడ్ని ఓవర్టేక్ చేయడం అనేది జరగదు. స్పేస్ ఎప్పుడైతే యాడ్ అవుతుందో ఎస్ట్రోనామికల్ క్వాంటిటీతో అప్పుడు ఇవన్నీ వస్తాయండి. టూ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ యంగ్ చాప్. అది తీసేసుకొని మనము 3 more questions. సో కెన్ గ్రావిటీ బి రిపల్సివ్? సింపుల్ క్వశ్చన్ అడిగాడు అబ్బాయి. కెన్ గ్రావిటీ బి రిపల్సివ్? అది ఏ సెన్స్ తో అడిగాడు అంటే ఆయన చార్జ్ లాగా ఊహించుకున్నాడండి. అది ఏ సెన్స్ తో అడిగాను. ఎస్ సార్, అతను అడిగిన సెన్స్ నాకు అర్థం. గ్రావిటీ కెన్ బిహేవ్ రిపల్సివ్ ఇన్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ మోడర్న్ కాస్మాలజీ అండ్ జనరల్ రిలేటివిటీ. న్యూటోనియన్ దాంట్లో అయితే అది అవ్వదు, బట్ ఇన్ ఆర్డినరీ డే ఎవ్రీడే ఫిజిక్స్ మనం ఆర్డినరీ ఎవ్రీడే లో మనం న్యూటన్ ఫిజిక్స్ నే మనం యూస్ చేస్తాం. గ్రావిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ అట్రాక్టివ్ న్యూటన్ ఫిజిక్స్ లో. బట్ మోడర్న్ థియరీస్ లో, మోడర్న్ కాస్మాలజీ కానీ జనరల్ రిలేటివిటీ కానీ రిపల్సివ్ నేచర్ అనేది లేకపోతే బ్లాక్ హోల్స్, వార్మ్ హోల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ రావు. Yes, true. So next 2 questions. Yes. Galactic rotation curves suggest unseen mass exerting gravity. But sir? What if డార్క్ ఎనర్జీ గురించి అడుగుతున్నాడు సార్. galactic rotation curves, galactic rotations లో డార్క్ మ్యాటర్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది కదా. ఓకే, హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అని అడుగుతున్నట్టు. ఇంకోసారి చదవండి సార్. Sir, galactic rotation curves suggest unseen mass exerting gravity. That is dark matter. Yeah. But what is it అని అడిగారు. So that is maybe the answer. There is no definite. Sorry, చెప్పండి సార్. దానికి మనం డార్క్ మాస్ అని డార్క్ ఎనర్జీ పేరు పెట్టుకున్నాం సార్. అదేంటో తెలియదు మనకి ఇంకా. అదేంటో తెలియదు. దోస్ ఆర్ జస్ట్ నేమ్స్. బికాజ్ తెలియదు కాబట్టి డార్క్ అనుకున్నాం మనం. సార్ ఎవరు ఈ సైంటిస్ట్ చెప్పగలరా? ఎవరైనా దేంట్లో చేస్తున్నారు? కెన్ యూ? ఎవరు ఇప్పుడు అడిగిన వాళ్ళ? డాక్టర్ శ్రీనాథర్ గారు అబ్బాయి యంగ్ సైంటిస్ట్ అని చెప్పారు. వెరీ గుడ్. నౌ ఐ గాట్. వెరీ గుడ్, మంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు అబ్బాయి. తర్వాత లాస్ట్ క్వశ్చన్ అబ్బాయిది, డస్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిసపియర్ ఇంటూ బ్లాక్ హోల్స్ violating quantum mechanics? Does information disappear into black holes violating quantum mechanics? No sir, according to ఇప్పుడు ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ లాగా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కన్జర్వేటివ్. ఇన్ఫర్మేషన్ దాని రూపాన్ని చేంజ్ చేసుకుంటుంది, అది డిసపియర్ అవ్వదు. దానికి స్టార్టింగ్ వచ్చేసి హాకింగ్స్ రేడియేషన్. అంటే ఒకవేళ ఇన్ఫర్మేషన్ లోపలికి వెళ్ళినా రేడియేషన్ ద్వారా ఎంతో కొంత ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది, అది రూపాన్ని మార్చుకుంటుంది. బట్ బ్లాక్ హోల్ లోకి వెళ్ళిన ఆబ్జెక్ట్ ఎలాంటి రూపాన్ని తీసుకుంటుంది అనేది ఇంతవరకు తెలియదు మనకి.
అందుకే మనం సింగులారిటీ యొక్క డెత్ ని, సింగులారిటీ ఆఫ్టర్ సింగులారిటీ ఏం జరుగుతుంది, ఒకవేళ సింగులారిటీ కనుక ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే ఆ సింగులారిటీ కూడా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమవుతుంది? దిస్ ఇస్ స్టిల్ ఏ మిస్టీరియస్ క్వశ్చన్, వండర్ఫుల్. బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ కన్సర్వ్డ్. one more ఇంకొక thing బ్యూటిఫుల్ is క్వశ్చన్ అడిగాడు అబ్బాయి. సార్ మీరు ఏమైనా యాడ్ చేస్తున్నారా సుధాకర్ గారు? yeah, one more Yes, sir. this thing is that ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడు కూడా on the top of the black hole, ఎప్పుడైతే ఈవెంట్ ఆరిజిన్ కి అండ్ ముందు వెళ్తుందో it stays over there on the top of on the board. యా, అబ్జర్వర్ అలా కనబడుతూ ఉంటుంది. it never destroys అనేది ఒక థియరీ. yes sir, yes sir. One more beautiful question, I think last question by this guy. Is gravity a force or curvature? Force in Newton, curvature in as per Einstein. సార్ అతను 6th క్లాస్ కదా, ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ ని పెట్టుకోమని, ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయమని, ఈ క్వశ్చన్ అతనికే వదిలేద్దాం. సార్ శ్రీరామ్ గారు ఇందాక రిపల్సివ్ అన్నప్పుడు యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ ఎ డిస్టార్షన్ ఆఫ్ ద స్పేస్ టైం కదా. Yes sir. Where exactly it is working as a repulsion? Yes sir, yes sir. న్యూటన్ ఫిజిక్స్ లో కుదరదు, బట్ ఐన్స్టీన్ ఫిజిక్స్ లో రిపల్స్ అనేది లేకపోతే అసలు జరగదు. ఓకే ఓకే యా. తర్వాత ఐ థింక్ రమణ కొండపల్లి గారు 2 క్వశ్చన్స్ అడిగారు. సార్ మీరు అడిగారు అవి ఆల్రెడీ? మాట్లాడానండి ఆల్రెడీ. సో వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఈరోజు. సో దట్ షోస్ హౌ బ్యూటిఫుల్లీ శ్రీనివాస్ రాఘవ్ గారు కుడ్ కనెక్ట్ టు ద యంగ్ కిడ్స్ ఆల్సో. సార్ ఒక స్మాల్ రిక్వెస్ట్ సార్. యా ప్లీజ్ సార్. ఈ జూమ్ సెషన్ లో నా వైఫ్ ఉన్నారు గౌతమి అని, ఒకసారి హాయ్ చెప్పండి. ఎందుకంటే తన ప్రిపరేషన్ లేదే ఈ రోజు అసలు లేదు. తనే నాకు మెడిసిన్స్, తనే యాక్చువల్ గా నా ఫేస్ కూడా బాగాలేదు, తనే మేకప్ చేసింది. లేదు సార్, సీరియస్లీ తనే చేసింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. we are privileged to have you here. Yeah, she is a Python developer in Capgemini, Hyderabad. Oh, wonderful. Yeah, Gautami sir than peru. Please, thank you very much ma'am, thank you very much. Yeah, Gautami garu, if you could very much ma'am talk to us, that's wonderful actually. From the Essence group. Yeah. Yes sir, actually I congratulate Dr. Virinchi garu also to bringing you on the dais. Yeah, thank you sir. Thank you so much sir. Actually ga సుధాకర్ గారు, శ్రీనివాస్ బుల్స్ గారు లేకపోతే ఇది ఒక కాంప్రహెన్సివ్ గా ఉండేది కాదు. యా ఎగ్జాక్ట్లీ. నేను కూడా, నాకు కూడా యాక్చువల్ గా ఈ ఫిజిక్స్ సైంటిస్ట్ పేర్లు గుర్తుండవు, బట్ ఆయన చాలా యాడ్ చేశారు. ఈజ్ ఎ జెమ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. బయాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాబట్టి కొంత ఏదో ప్రవేశం ఉంది, స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉంది, కానీ ఇట్ ఇస్ వెరీ డీప్. అండ్ ఐ హోప్ ఇంత డీప్ సెషన్స్ ని ఇంకా మనం ఎక్కువ మంది తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎస్పెషల్లీ ఈ ఫిజిక్స్ మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండే వాళ్ళకి మనం రీచ్ కలిగామంటే ఇట్ మే ఇగ్నైట్ సమ్ పీపుల్ సమ్వేర్. సో ఐ హోప్ లెట్ us do our best. We'll be waiting for further sessions by Srinivas Raghav garu. Thank you so much sir. Good night. Yes sir.